friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the letter writing 21. This is letter to the editor. Dear friends, as a public, you write your opinions. You write your opinion either in a daily newspaper or in a magazine, maybe a monthly magazine or weekly magazine. So editorial column. Who is an editor, sir? He is the boss of the publishing company. It publishes a paper, daily paper. So he sees what should the message, what are the message to be printed. And here, letter to the editor, these letters from the public about some problems. See, for example, one lady girl, Swati, and she is a technocrat working in Infosys. She was brutally murdered in railway station. For that, you can write a letter in an editorial column where it may be published in editorial column if the letter is good. If your handwriting, if the matter is good, they will publish it, or there are chances of not getting published. So here, letter to the editor. If you take any Indian Express, Deccan Chronicle, Times of India, India Today, whatever is a paper or magazine, you find a letter to editor. There you can find the people or public, whoever has concern on certain things about the politics, about the money involved in politics, whether it may be in religion, it may be in education. So you can air your opinion, and if it is worth the letter message, they will publish it. So letters to the editor, freedom of speech in action. Freedom of speech in action. You can express your views in a large public forum, lakhs and lakhs of people are going to read the paper, so you can present your views, and it won't cost you a dime. You don't need to spend even a single rupee for that. You just only the postal expenses is involved. You are free to write your letter to the editor, partly or well. If done poorly, your letter risks being unpublished. So if your letter is bad, there is a risk that it is not going to get published, even if published unread. So your message is not that good, and even if it is published, it is not going to be read by others. Write well, and your ideas see a better chance of getting into print and influencing the people you want to reach. So write it properly, grammatically well, content well, so that the message which you want to pass on to the readers in a large forum, it will reach the audience. So simple format for letters and memos: typed, word, processed, personal, letterhead. Formal should be in active voice. The structure of the letter is reference any earlier. Earlier, if you have written anything about that particular matter, just mention the reference letter. Letter to the editor article you are responding to, if such is the case. Suppose any one of them person has written something and you want to pass comments on that particular article, then you write about that. Sum up the issue or the point made in the other letter or article. State your point of view. Now you state your point of view. Somebody has written something, you want to pass comments on that. You mention that earlier what they have told, and you pass the message, pass the comment, give facts to support your conclusions. So you have to give facts to justify your opinion, your conclusion and recommendation. The handy phrases would be a matter of opinion, as a matter of opinion. We can agree to disagree. We can agree to disagree. So we have every right to disagree your point of view. So some other writer has written, you can disagree by writing what you want to say. Contrary to what said. So this is the letter to editor. So here, a letter to editor. Dear editor, who writes? Id Flanders write. Id Flanders writes, Mr. Squindly, one person is there, he says, people killing animals, they have the right to kill the animals. So Flanders writes about Mr. Squindly, who has written earlier, stating that man has the right over the animals. He can kill. It is not necessary that it should be punished. He can let free. Who says Squindly has written an article. So Mr. Flanders writes about Mr. Squindly's opinion, and he wants to contradict his views. Dear editor, so columnist
So he is a columnist. Who is a columnist? Philip Squintly is a regular columnist. In a column he writes. So his idea about something which Id Flanders contradicts, he doesn't accept, believes animals have no rights. So Mr. Squintly thinks animals, they don't have rights, and that animal abusers. Who are animal abusers? They go to forest, take a gun, shoot the animals and kill the animal. The abusers should be let off with a slap of the wrist. They should be given a small punishment. Slap of the wrist means a small punishment should be given to them. Is it true then, Mr. Squintly, that the strong who have, he is asking a question to Mr. Squintly, that the strong who have power over the weak, somebody is very strong, who has the power over the weak, have the right to exert that power? Do the powerful person has the right to show his power towards the weaker person just because they can? The kind of person you are is largely defined by how kind you are to others. So what type of person you are defines how you are considerate towards others, how you are kindful to others. If there is no benefit in it for you, even without any benefit for you, how kindful you are to others. And yes, others refers to all animals. So all animals is mentioned here as others, four-legged as well as two-legged. Four-legged animals and two-legged animals, right? So this gentleman, Flanders, goes against the idea of columnist Philip Squintly, who says animal abusers should be let off with a small fine. But here Flanders says they should be punished because the stronger doesn't have the right towards the weaker. The weaker is all the four-legged and two-legged animals. So this is what his idea is all about. So tips for letters to the editor: back up your opinion with facts. So whenever you want to mention about your idea, you have to support with the facts. When you want to contradict others, you have to have the support of the facts. Say what you want to say in the fewest words possible. Very few words is enough. And avoid insults or name calling. Never insult others, never insult the columnist or name calling. So Philip Squintly is very decently, his opinion is contradicted by Ed Flanders. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதல் 21வது கடிதத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வெப்ஸ்டர்ஸ்னுடைய கடிதம். லெட்டர் டு த எடிட்டர். எடிட்டர் என்றால் யார்? பத்திரிகை ஆசிரியர். இந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் என்னென்ன பத்திரிகையிலே வர வேண்டும், தினத்தந்தியாக இருக்கலாம், தினமலராக இருக்கலாம், இந்துவாக இருக்கலாம், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸாக இருக்கலாம், எது எது அச்சிடப்பட வேண்டும் என்று அந்த உரிமையை வைத்திருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த எடிட்டர். இந்த எடிட்டர் என்ன செய்வார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, பத்திரிகையிலே பல விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். கீழே அந்த நபர்களுடைய பெயர், யார் அந்த பத்திரிகையிலே என்ன எழுதுகிறார்கள், சில கருத்துக்களை எழுதுவார்கள். அந்த பின்னாடி அவர்களுடைய பெயரை எழுதுவார்கள். இது பொதுமக்கள் பார்த்துவிட்டு சிலதற்கு பாராட்டுவார்கள், சிலதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத விஷயத்தை எதிர்த்து சில கடிதங்களை எழுதுவார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த ஒரு கொலை நடந்தது, உதாரணத்திற்கு லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள், உதாரணத்திற்கு மத சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், அயோத்தியாவிலே ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த கருத்துக்களை ஒருவர் சொல்ல மற்றவர்கள், இந்த பொதுமக்கள் படிக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதமாக அந்த கடிதத்தை எழுதுவார்கள் இந்த ஆசிரியருக்கு. இந்த ஆசிரியருக்கு எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் நன்றாக இருந்தால், கருத்துள்ள கடிதங்களாக இருந்தால், விஷயமுள்ள கடிதங்களாக இருந்தால், அந்த கடிதங்களை ஆசிரியர் பகுதி என்று ஒரு பகுதியை வைத்து அங்கே அவர்கள் அதை பிரசுரிப்பார்கள். அதை பிரசுரிக்கிற பொழுது உங்களுடைய கருத்தை பல லட்சக்கணக்கான மக்கள், பல பெரிய ஊடகங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அந்த தகவல்கள் சென்றடையும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் ஆக்ஷன். இந்த ஆசிரியருக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள் உங்களுடைய பேச்சு உரிமையை காண்பிக்கிறது. யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் வியூஸ் இன் அ லார்ஜ் பப்ளிக் ஃபாரம். மிகப்பெரிய ஒரு ஊடகத்தின் மூலமாக உங்களுடைய விஷயங்களை, உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம். அண்ட் இட் won't cost you a dime. அதற்கு செலவே கிடையாது. யூ ஆர் ஃப்ரீ டு ரைட் யுவர் லெட்டர் டு த எடிட்டர் poorly or well. நீங்கள் கடிதத்தை எழுதுகிற பொழுது ஆசிரியருக்கு உங்களுடைய விஷயம், அந்த கடித எழுதுதல்
மோசமாக இருக்கலாம், நன்றாகவும் இருக்கலாம். மோசமாக இருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம், அது பிரசுரிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. நன்றாக எழுதினால் பிரசுரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. if done poorly your letter is being unpublished and even if published unread. உங்களுடைய அந்த விஷயம், நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஆசிரியர் பகுதிக்கு எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் விஷயமுள்ள கடிதங்களாக இருந்தால் மற்றவர்கள் படிப்பார்கள். விஷயமில்லாத கடிதங்கள் என்றால் அது பிரசுரிக்க வாய்ப்பில்லை. அப்படியே அதை பிரசுரித்தாலும் படிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாக இருக்கும். ரைட் வெல் அண்ட் யுவர் ஐடியா see a better chance of getting into print. நன்றாக கடிதம் எழுதுங்கள், அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது மற்றவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு and influencing the people you want to reach. யாராருக்கு உங்களுடைய தகவலை சென்றடைய வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சென்றடையும். ஸோ சிம்பிள் ஃபார்மேட்டல் லெட்டர்ஸ். அடுத்தது பாருங்க, இங்கே நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஹிந்து பேப்பரில் ஒரு கட்டுரை பகுதியிலே ஒரு கட்டுரை எழுதப்படுகிறது. என்னது என்று பார்க்கிற பொழுது, மிருகங்களை மனிதனுக்கு உரிமை இருக்கிறது கொல்வதற்காக, அவர்களை அச்சுறுத்த. ஸோ மிருகங்களை கொல்பவர்களுக்கு சிறிய அளவு தண்டனை கொடுத்தால் போதும் என்று ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக மிருகங்களை கொல்லக்கூடாது, மிருகங்களை கொல்லக்கூடியவர்களுக்கு 5 ஆண்டு 10 ஆண்டு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும், சொத்து அவர்களுடைய சொத்தை அபகரித்து விட வேண்டும் என்று கடுமையான சட்டங்கள் வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆலோசனை வழங்குகிறீர்கள். அந்த கட்டுரை எழுத்தாளருக்கு உங்கள் எதிர்ப்பை காண்பிக்கிறீர்கள். அப்படி வருகிற பொழுது இந்த கட்டுரை எப்படி இருக்க வேண்டும், இந்த எழுத்து, இந்த கடிதம் எப்படி இருக்க வேண்டும், ரெஃபரன்ஸ் எனி earlier letter to the editor article, you are responding to it. ஆக ஏற்கனவே அந்த எழுதினவர் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியை குறிப்பிட்டு இவர் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார், அதற்கு நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். some of the issue or the point made in the other letter article, மற்றவர்கள் அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறார், கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்கிறார், மிருகத்தை வதை செய்வது மனிதனுடைய உரிமை, அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டு ஸ்டேட் யோர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள். அவர் சொன்ன கருத்து தவறு, உங்களுடைய கருத்து தான் சரி என்று சொல்லுங்கள். கிவ் ஃபேக்ட்ஸ் டு சப்போர்ட் யோர் கன்க்ளூஷன், உங்களுடைய முடிவுக்கு சரியான நல்ல உதாரணங்களை கொடுங்கள். அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன், சிபாரிசு சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக ஆன்டி ஃப்ரேசஸ், என்னென்ன சொற்றொடர்கள் வர வேண்டும், வார்த்தைகள் வர வேண்டும். ஏ மேட்டர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் என்றால் என்ன, ஒரு கண்ணோட்டத்திலே நான் சொல்ல வேண்டும் என்ன என்றால், we can agree to disagree, நாங்கள் மறுப்பதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. contrary to what said, அது அந்த கட்டுரையில் எழுதுவதற்கு எதிராக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாண்டர்ஸ், இவர் பேர் இடி பிளாண்டர்ஸ், இவர் கட்டுரை ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். உதாரணத்துக்கு, அந்த மிருகத்தை கொல்வதற்கு மனிதனுக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆக மனிதனுக்கு மிருகங்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு தொந்தரவு வந்தால் மிருகத்தை கொன்றுவிடலாம். அப்படி கொள்கிற பொழுது இந்த மனிதனுக்கு சிறிதளவே தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்குவிண்ட்லி என்பவர் கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். அதை எதிர்த்து இந்த பிளாண்டர்ஸ் என்று சொல்கிறார். ஸோ காலம்னிஸ்ட் என்றால் என்ன, அந்த பத்தியை எழுதக்கூடிய பிலிப் ஸ்குவிண்ட்லி பிலீவ்ஸ், அவர் நம்புகிறார் அனிமல்ஸ் ஹேவ் நோ ரைட்ஸ், மிருகங்களுக்கு எந்த உரிமையிலும் இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார். அண்ட் தட் அனிமல் அபியூசஸ், மிருகங்களை கொல்லக்கூடியவர்கள், சித்திரவதை செய்யக்கூடியவர்கள் should be let off, அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும். with a slap of the wrist என்றால் என்ன, குறைந்தளவே தண்டனை வழங்க வேண்டும். இஸ் இட் ட்ரூ தென், இது உண்மையா மிஸ்டர் ஸ்கிவிண்ட்லி, இந்த ஸ்கிவிண்ட்லிக்கு இவர் கேட்கிறார். that the strong who have power over the weak have the right to exert that power, வலிமையானவர்களுக்கு, வலிமை குன்றியவர்கள் மேல் தங்களுடைய பலத்தை உபயோகப்படுத்தலாமா? just because they can, அவர்களுக்கு வலிமை இருக்கிற காரணத்தினாலே உபயோகப்படுத்தலாமா? the kind of person you are is largely defined by how kind you are to others. நீ எப்பேற்பட்ட மனிதன் என்பது மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் கருணை காட்டக்கூடிய அந்த கருணையிலே கிடைக்கிறது. and if there is no benefit for you, உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரதிபலனும் இல்லாமல் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கருணை உணர்வுடன் நீங்கள் உதவி செய்கிற பொழுதுதான் அவர் எப்பேற்பட்ட மனிதன் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். அந்த மற்றவர்கள் என்பது பார்க்கிற பொழுது அனைத்து மிருகங்கள், 4 கால் மிருகங்களும் 2 கால் மிருகங்களும். ஸோ இவர் இந்த பிளாண்டர்ஸ் இந்த ஸ்குவிண்ட்லியினுடைய மிருகத்தை மனிதன் கட்டுப்படுத்தலாம், கொள்ளலாம் என்ற அந்த வாதத்தை எதிர்த்து இந்த ஆசிரியருக்கு தன்னுடைய ஆசிரியர் பத்தியிலே ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறார். நண்பர்களே, டிப்ஸ் ஃபார் லெட்டர் டு த எடிட்டருக்கு என்னென்ன டிப்ஸ்? பேக்கப் யுவர் ஒப்பீனியன் வித் ஃபேக்ட்ஸ், உங்களுடைய கருத்தை சில பாயிண்ட்ஸுடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். சே வாட் யூ வாண்ட் டு சே இன் த ஃபியூவஸ்ட் வேர்ட்ஸ் பாசிபிள், குறைந்த வார்த்தைகளிலே அதிக விஷயத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அவாய்ட் இன்சல்ட்ஸ் ஆன் நேம் காலிங், நேம் காலிங் என்றால் என்ன,
திட்டுவது, அவமானப்படுத்துவது அவைகளெல்லாம் கூடாது. நவநாகரிகமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆசிரியர் பகுதிக்கு கடிதம் எழுதுவதை உங்களுடைய வழக்கமாக பழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், பொது விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், அரசியல் விஷயங்களில் தெரிந்தவர்கள், ஞானமுடையவர்கள் இந்த ஆசிரியர் பகுதிக்கு உங்களுடைய வெறுப்பை காண்பிக்கலாம், உங்களுடைய எதிர்ப்பை காண்பிக்கலாம். உங்களுக்கு என்று ஒரு வாசகர் வட்டம் வரும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகள் பார்ப்போம். Thank you. American English Center. Take a letter writing. We have come here to the 22nd letter writing. Letter to elected officials. Who are the elected officials? He may be an MLA, he may be an MP, he or she may be minister, he or she may be the mayor, he or she may be the councillor. So you are writing a letter to the elected leaders, elected officials, saying that there is a problem which they have to rectify. For example, somebody is asking bribe. You can write a letter to the minister that they are asking bribe. Somebody is not doing their duty properly, elected official. For example, drainage problem. You can write the letter to the councillor whom you have elected. If you have a problem regarding getting pension, regarding getting your birth certificate, regarding your getting your all those things, so you can address the problem to the officials or the elected officials. For example, here you see lots of people write congressmen. Who are the congressmen, sir? It is not our Tamil Nadu Indian Congress. This is American Congress, where the elected people are called congressmen. Senators. It is senators means what? These are the people who are called MPs in America. Mayors, just like our mayors in the city corporation, whoever get elected to be a mayor, and other elected officials to make suggestions. Elected people, general public write a letter to give them the suggestions. They complain. They voice an opinion concerning how the national, local or state government is run. They'll say how the local government, Chennai or Tamil Nadu or India, how is it running, panchayat, what are the problems. So these are the persons who write letters to the elected officials. Does the elected official actually read these letters? You write a letter to MP and minister, MLA, do they read the letters? In the case of a small town mayor, if it is a small town, for example, Thiruvannamalai, there is a chairman, you write a letter, maybe they may read it. In the case of the governor, if you are writing a letter to the governor, chief minister of Tamil Nadu or any other Kerala, Andhra, probably a staff member is reading and replying to a letter. There will be a special person who is recruited to read the letters, and they may reply for your letter. But his job is to keep the boss in office. So attention will be paid to what you say. So here, do you want your letter to really make a difference? Do you want your letter to have the necessary effect? Then don't just grouse, don't just keep complaining. Suggest a specific course of action. You have to specify what type of action should be taken. You want your elected officials to take and urge him or her. You give suggestion what are the things which has to be done, him with all your persuasive powers to take it. You compel him to do certain things. Able to understand? So if you want your letter to be effective, then you write a letter. Don't keep on complaining. You suggest and persuade them to do what you want. So structure of the letter is identify the issue you are writing about. So identify the issue. What is the issue? For example, people are killing the dogs. So you can write a letter, this is the problem, they are killing the dogs, so take a suitable action. Or a lot of beggars are there in the street, so this is an issue. Or lot of waste is there in the streets, or current is not supplied properly. State your position on the issue. Say what should be done. The dog shouldn't be killed. Tell the readers what you want them to do. You can write the letter to you can pinpoint and tell the elected officials, please take care of the street dogs by having a separate place where nobody
kills. A veterinary doctor should be assigned to take care of the dogs. Prove your argument. Then now prove your argument. Request a specific action. You request them to do certain action, take certain action. So the handy phrases is please vote. It is important. My concern. Your constituency. Constituency means what? The place where you put to vote and elected the elected official. That place is called your constituency. So here is a bill. A person writes, the elected representative's name is Smith. So the government is planning to bring a law. What law? You should eat certain products which are scientifically proved good. You should not eat certain fruits or vegetables or whatever it is which are, what is that? Not tested properly. It is something like untested, which is eaten from long time. Supplements it is called. So you are not supposed to eat supplements. You can eat the food or purchase the food only if it is certified, systematized, right? So he says, the representative is writing a letter to representative asking him to cancel this law. See here, recently a bill was introduced that classifies a number of popular nutritional supplements. What do you mean by nutritional supplements? Certain things which increases your nutrition, right? Food intake which you take, it increases the power of power of your body because of taking certain nutritions. From ancient times you are eating that certain nutritions, that is the supplements, a few of which I take for my health. So I take some nutritions, some supplements to increase my health as controlled substances. As I depend on these products to maintain my health, I am gravely concerned about the consequences of this bill. A new law is going to be introduced where this supplement shouldn't be taken. The bill represents blatant disregard for the meaning and purpose of the Controlled Substances Act. So Controlled Substances Act says that you are not supposed to eat those supplements which was designed to protect the American public from illegal and dangerous drugs. So these supplements are considered to be illegal and dangerous drugs for the American people. So a bill is going to be introduced so that people, they don't take these supplements, not from vitamins, herbs and minerals whose use goes back to ancient times. So these type of intakes of foods, supplements are taken from ancient times. As an advocate of an alternative medicine, I suspect that the lobbying efforts of the American Medical Association, so these American Medical Association, they are trying to develop their business, so they want to bring a ban for these substances, and pharmaceutical manufacturers of America are the reason for the introduction of this bill. Able to understand, sir? In India, suppose a government law is passed, you have to take only English medicines. You are not supposed to take Ayurvedic medicines, homeopathy medicines. It is not good for health. If the bill is produced like this, if the bill is going to be introduced, the people who are taking Ayurvedic and homeopathic medicines, they will feel what? Let down. They will feel that their government is not doing properly. So they are against that bill. Like that it is. So HR 207 should not be passed. This law should not be passed. If the government believes nutritional supplements are unsafe, if the government believes nutritional intakes are not safe and wishes to restrict their use, to control their use, it should do so through already established legitimate means. When already legitimate means are there, through that law let they do, let they not introduce a new law. The government should be required to produce evidence that these supplements are a risk to public health. Suppose the government says Ayurvedic medicine is bad, the government should prove that Ayurvedic medicine is bad and safety, or that they fit the legal and scientific criteria required for classification as a controllable substance. Hope you are able to understand this. Suppose in India, our government wants to pass a law, you have to take only English medicines, not Ayurvedic and homeopathic medicines.
then they want to introduce a bill. The people who are taking Ayurvedic medicines, they are writing a letter to the who elected chief minister or prime minister not to introduce the bill, because this is our medical pharmaceutical companies and Medical Association of India, they are trying to introduce this law to develop their business. If the bill is passed, it will directly affect the health of millions of Americans. So in America, many people will be affected, including mature individuals who use these supplements to maintain good health. So the mature individual citizens, elderly people, they take these medicines to keep themselves fit. Please vote on HR2 not 7. Thanks for your time and consideration. So tips for writing to elected officials, for MLAs, MPs, ministers, mayors, chairmen. So what are the letters? How do you write the letter? Type the letter on your personal letterhead. Type in your personal letterhead and personalize it with official's name. Don't send a photocopied or mimeographed from letter. Don't send Xerox copies. Come across as a rational and reasonable human being, not as a fanatic or a lunatic. So you have to write as a reasonable man, not as a lunatic. If you are writing about a piece of legislation, if you want to say this law is necessary, be specific about which bill, law, act or case you are referring to. So my dear friends, youngsters, all are graduates, you should be good in writing letters to the elected bodies, because recently the government wants to bring uniform civil code. There is a law. There is no Muslim law, there shouldn't be Christian law, there shouldn't be Hindu law, Sikh law, there should be only one law. So you are writing a letter to Prime Minister not to introduce the bill like that, or you want that bill to be passed. So you are writing a letter to the Prime Minister asking him to introduce Uniform Civil Code. So these are the letters generally in our day-to-day life. We write letters to officials, elected officials. So I request one man to come forward. Yes, you come, sir. So you are writing a letter to elected Chief Minister, Tamil Nadu Chief Minister, Ms. J. Lalita. See, in college you are not supposed to use cell phone. In college the girls are not supposed to wear leggies. So you are asking Chief Minister to change the law. Let everybody wear whatever the type of dress they want. Let everybody bring the cell phone. It is all useful in this modern days. So taking away the cell phones or bringing dress codes is not good. Yes, how do you say? Dear Madam, I am kindly requested to bring that rules of bringing mobile phone to a college, because parents cannot contact the student for that emergency situations, and some students come for the college for their happiness, so wear them whatever dress they like, don't restrict them to wear like that. So some get fluctuate and doesn't they won't attend any classes in the college because of the dress code. So kindly I requested you to remove all the rules and be freedom of what they like. Okay. I request you gentlemen to come forward. You are going to write a letter to the mayor of Chennai, Mr. Saidi Duraisamy, asking them, you are staying in a place called Nungambakam. In Nungambakam there is no gym. You want him to please arrange a gym so that youngsters can do gymnasium and gym equipments, they can use it at free of cost. There should not be any charge levied. So you are asking him to have a gym over here in Kodambakam. Tell your problems and tell him what you are going to. I respect you, sir. I am staying in Kodambakam in Chennai. This is the areas lot of youngsters now studying and working. So the peoples are physically fitness using for daily in gym. This separate place you are arrange it useful for youngsters and physical fitness. Thank you. Okay.
ஓகே, மிஸ் திவ்யா ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க லா மினிஸ்ட்ரிக்கு, சட்ட அமைச்சகத்துக்கு. இப்போ 12th முடித்த உடனே 5 years கோர்ஸ் இருக்குது, அது வேண்டாம். 10th முடித்த உடனே 7 years கோர்ஸ் பிஎல் ஒன்று இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க, நீங்கள் அவங்கள கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள். எஸ் சார், 7 years 10th முடித்த உடனே 7 years, 12th முடித்தா 5 years, 10th முடித்தா 7 years. அதை அறிமுகப்படுத்துங்க, அது நல்லதாக இருக்கும்னு சொல்லி அதனுடைய நன்மை தீமைகளை எல்லாம் பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. Dear respect, madam, I request for you. I'm studying by 10th standard, but anyone studying 12th standard BL going with 5 years coaching. I request for 10th BL for next +1 note is there. I'm asking BL for 7 years. This is for good opportunity, I think. Good. After 10th, within 7 years, you can finish the law. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கடித புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கடித புக்கில் 69 70, லெட்டர் ரைட்டிங் 20, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயர்கள், மந்திரிகள், எம்பிகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவுன்சிலர்கள், சேர்மேன்கள், இவர்களுக்கு கடிதம் வாயிலாக சில சட்டங்களை உருவாக்குங்கள், இல்லை சில சட்டங்களை அகற்றுங்கள், சில விஷயங்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு நலன் கொள்ளக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்கள் செய்தாக வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய கடிதங்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். அங்கே இப்போ பாருங்க, அநேகமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே சமுதாய எண்ணம் உடையவர்கள், சமுதாய கண்ணோட்டம் உடையவர்கள், மாற்றங்களை விரும்பக்கூடிய இளைஞர்களும் பெண்களும் வயதானவர்களும் இவர்கள் கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாக சில விஷயங்களை மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட் காங்கிரஸ்மேன். அமெரிக்காவிலே காங்கிரஸ்மேன் என்றால் அந்த சட்டசபை ராஜ்யசபை என்று சொல்லக்கூடிய 2 சபை எம்பிக்களை சொல்லுவார்கள். சீனட்டர்ஸ் என்றால் சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். மேயர் என்றால் என்ன, நகரத்தினுடைய மேயரை சொல்லுவார்கள். அதர் எலெக்டட் ஆஃபீஷியல்ஸ், மற்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகள், டு மேக் சஜஷன்ஸ், அவர்களுக்கு இந்த மக்கள் கருத்துக்களை சொல்லுவார்கள், கம்ப்ளைண்ட், குறை கூறுவார்கள். வாய்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் கன்சர்னிங் ஹவு த நேஷனல், லோக்கல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரன். எப்படி நம்மளுடைய உள்ளூர் பஞ்சாயத்தும் உள்ளூர் நகரசபையும் உள்ளூர் ஒரு கார்ப்பரேஷனும் அல்லது ஒரு மாநிலமும் அல்லது ஒரு மாவட்டமும் அல்லது ஒரு தேசமும் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புவார்கள் மக்கள். ஸோ டஸ் த எலெக்டட் அஃபிஷியல்ஸ் ஆக்சுவலி ரீட் திஸ் லெட்டர்? தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரஜைகள் இந்த கடிதங்களை, நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதங்களை பார்க்கிறார்களா? இந்த கேஸ் ஆஃப் எ ஸ்மால் டவுன் மேஜர் மேபி, சிறு ஊராக இருந்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சேர்மன் படிப்பார்கள். இந்த கேஸ் ஆஃப் த கவர்னர், ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவருக்கு நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதத்தை ப்ராபபிளி a staff member is reading and replying. அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அந்த கடிதத்தை படித்து அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் அளிப்பார்கள். But his job is to keep the boss in office, so attention will be paid to what you say. So இவர்கள் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள் படித்து அதற்கு ஒரு பதில் அளிப்புவார்கள். Do you want letter to really make a difference? உன்னுடைய கடிதம் உண்மையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? அநேகம் பேருக்கு முதலமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள், உதவி கிடைக்கிறது. பார்த்தீர்களா, எங்கள் தந்தையார், என் தந்தையார் இறந்து விட்டார், படிப்பதற்கு பணம் இல்லை, நான் 1200க்கு 1100 மார்க் வாங்கியிருக்கிறேன், எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அலுவலகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது. வெளிநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பிரச்சனையை சந்திக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது. மீனவ சமுதாய மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கடத்தி செல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு இழப்பீடு தொகை கிடைக்கிறது. ஸோ இப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிற பொழுது, அது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும், ஒரு நடிகர், பிரபலமான நடிகராக இருக்கலாம், தொழில் அதிபராக இருக்கலாம், எழுதுகிற பொழுது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த எம்எல்ஏக்களும் மந்திரிகளும் உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. தென் டோன்ட் ஜஸ்ட் கிரவுஸ் என்றால் என்ன, உன் குறைகளை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் suggest a specific course of action you want your elected officials to take and urge him with all your persuasive powers to take it. ஆக நீ எழுதக்கூடிய கடிதத்திலே என்ன உனக்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு தெளிவாக அவர்களை பிடிவாதமாக persuasive
உன்னுடைய வலியுறுத்தல் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து உங்கள் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த கடிதம் எப்படி எழுத வேண்டும் என்றால் முதல் வத்தியிலே ஐடென்டிஃபை த இஷ்யூ ஆர் ரைட்டிங் அபவுட், என்ன பிரச்சனைக்காக அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாய், ஸ்டேட் யோர் பொசிஷன் ஆன் த இஷ்யூ, அந்த பிரச்சனையிலே உன்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன, டெல் த ரீடர்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் தெம் டு டூ. உன்னுடைய கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் அவர்களுக்கு என்ன அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லு. ப்ரூவ் யோர் ஆர்குமெண்ட், உன்னுடைய விவாதத்தை நிரூபி. அண்ட் ரிக்வெஸ்ட் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன், அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல். ப்ளீஸ் ஓட் இட் இஸ். அடுத்ததாக ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ப்ளீஸ் ஓட், தயவு செய்து ஓட்டளியுங்கள், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இது முக்கியம், மை கன்சர்ன், என்னுடைய அக்கறை, யோர் கான்ஸ்டிடியூ, உங்களுடைய அந்த கான்ஸ்டிடியூவன்சி என்றால் என்ன, உங்களுடைய அந்த தொகுதி, எந்த தொகுதியில் வருகிறீர்களோ அந்த தொகுதி. ஸோ நண்பர்களே, இது ஒரு பில். அமெரிக்காவிலே அமெரிக்கர்கள் ஒரு சட்டத்தை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த செனேட்டர்ஸ் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள். என்ன சட்டம் என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பரிசோதித்த, சுத்திகரிக்கப்பட்ட, சுத்தமான, அறிவியல் பூர்வமான உணவுகளையே மக்கள் உண்ண வேண்டும். பழமை வாய்ந்த அந்த ஆயுர்வேதம், நம்ம ஊரில் சொல்லுவார்கள் அந்த ஆயுர்வேதம், அந்த ஹோமியோபதி போன்ற மருந்துகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று ஒரு புது சட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இந்த ஹோமியோபதி மருந்தை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நபர் கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? இந்த ஆங்கில மருந்துகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவர்களும் இந்த மருந்து கடையை வைத்திருப்பவர்களும் இவர்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளை தடை செய்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக இதற்கு தடை விதிக்க பார்க்கிறார்கள். அந்த தடையை நீங்கள் உடைத்தெறிய வேண்டும், நீங்கள் அதை சட்டமாக உருவாக்கக்கூடாது, நாங்கள் அந்த ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸை சாப்பிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறார். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ரீசென்ட்லி a bill was introduced that classifies a number of popular nutritional supplements. Nutritional supplements என்றால் என்ன? உடலிலே ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன? துணை உணவு பண்டங்கள். a few of which I take for my health. அதிலே ஒரு சிலது நான் உணவாக உண்டு கொண்டிருக்கிறேன். as controlled substances, அது ஒரு அளவாக தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். I depend on these products, இந்த பொருட்களை நான் சார்ந்திருக்கிறேன். to maintain my health, என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக. I am gravely concerned, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது, அக்கறையாக இருக்கிறது, about the consequences of the bill. இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டால் அந்த மருந்துகளை நான் சாப்பிட முடியாது, என் ஆரோக்கியம் கெட்டுவிடும். The bill represents a blatant disregard. Blatant என்றால் என்ன? தெளிவான. disregard என்றால் என்ன? மதிப்பதே இல்லை. For the meaning and purpose of the controlled substance, நான் சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு சில பொருட்களுக்கு அவர்கள் கண்டுகொள்ளவே மாட்டேன் என்கிறார்கள். which was designed to protect the American public from illegal and dangerous drugs. அமெரிக்க மக்கள் இந்த ஆபத்தான மருந்துகளை உட்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக சட்டத்தை இயற்றியிருக்கிறார்கள். not from vitamins, herbs and minerals use goes back to ancient times. இந்த பழம்பொருளான ஆயுர்வேதிக் மருந்துகளை நான் சாப்பிடக்கூடியது அந்த காலத்திலிருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். as an advocate of alternative medicine, I suspect that the lobbying efforts of the American Medical Association, இந்த ஆங்கில மருந்துகளுக்கு மாற்று மருந்தாக இந்த மருந்துகளை உட்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம், அதை பொறுக்காத அமெரிக்காவுடைய மெடிக்கல் அசோசியேஷனும் பார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸும் மருந்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவர்களும் அமெரிக்கா, இவர்கள்தான் இந்த சட்டத்தை இயற்ற முன் வந்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் லாபத்திலே குறை வருகிறது என்பதற்காக. HR 207, இந்த சட்டம் should not be passed, இது சட்டமாக நீங்கள் இயற்றக்கூடாது. if the government believes nutritional supplements are unsafe, அரசாங்கம் நம்புகிறது என்றால் இந்த மருந்துகளை நாங்கள் சாப்பிடக்கூடியது அந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆபத்தானது என்றால், and wishes to restrict their use, அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால், it should do so through already established legalized means, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை அதே போதும் புதிதாக சட்டம் உருவாக்க வேண்டாம். the government should be required to produce evidence that these supplements are a risk to public health. அரசாங்கம் நிரூபிக்க வேண்டும் இந்த ஆயுர்வேதிக் மருந்துகள் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடியது உடல்நிலைக்கு ஆபத்து என்பதை அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். and safety, or that they fit the legal and scientific criteria required for classification as a controlled substance. so அடுத்ததாக, if the bill is passed, இந்த சட்டம் ஜெயித்ததென்றால், it will directly affect the health of millions of Americans. அமெரிக்கா
ஏகப்பட்ட பேர் அந்த பழம் மருந்துகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கும், including mature individual who use these supplements to maintain good health. Please vote on HR 217. அடுத்தது இந்த டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் டு எலெக்டட் ஒஃபீஷியல்ஸ், இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ மந்திரிகளுக்கு கடிதம் எழுதுவதற்கு ஒரு சில உதவிகள். டைப் த லெட்டர் ஆன் யுவர் பர்சனல் லெட்டர் ஹெட். அந்த உங்களுடைய லெட்டர் ஹெட் மூலமாக டைப் அடித்த ஒரு காகிதத்தில் டைப் அடியுங்கள். அண்ட் பர்சனலைஸ் இட் வித் த ஒஃபீஷியல்ஸ் நேம். அதில் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரியினுடைய பெயர் முகவரியிட்டு அனுப்புங்கள். டோன்ட் சென்ட் ஏ ஃபோட்டோ காப்பி, ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி அனுப்பிவிடாதீர்கள். கம் அக்ராஸ் எஸ் எ ரேஷனல் அண்ட் ரீசனபிள் ஹியூமன் பீயிங், நாட் எஸ் ஏ ஃபெனட்டிக் அண்ட் லூனட்டிக். ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக எழுதக்கூடாது. ஒரு நியாயமான ஒரு இந்தியனாக, ஒரு அமெரிக்கனாக நீங்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும். இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் அபவுட் எ பீஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன், ஒரு சட்டத்தை பற்றி நீங்கள் எழுத வேண்டும் என்றால் பி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் விச் பில், எந்த சட்டம், லா அண்ட் ஆர் கேஸ் யூ ஆர் ரெஃபரிங் டு. ஏற்கனவே ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் கொலை செய்தால் அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல வேண்டாம். ஒரு 6 மாதமோ 3 மாதமோ அவர்கள் எங்கே காப்பகத்தில் இருந்தால் போதும் என்ற சட்டம் இருக்கிறது. இதை இப்பொழுது சட்டத்தை மக்கள் எல்லாம் கடிதங்கள் மூலமாக, கடிதங்கள் பல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மந்திரிகளுக்கு அனுப்பி இப்பொழுது அந்த சட்டத்தின்படி 16 வயது குறைக்கப்பட்டது. ஆக 16 வயதிலிருந்து யார் குற்றம் செய்தாலும் கொலை செய்தாலும் அது மற்ற பிரஜைகளுக்கு எப்படியோ அதே சட்டம்தான் அவர்களுக்கும் வரும். அவர்களை மைனராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று புதிய சட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆக 16லிருந்து 18 வயதுக்குடையவர்களும் இந்த குற்றம் செய்தால் அவர்கள் குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு அனுப்பப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் குழந்தைகளாக எடுப்பதில்லை. அவர்கள் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள்? அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். நேற்று 17 வயது பையன் ஒரு 8 வயது பெண்ணை கொலை செய்து ஒரு அண்டாவிலே வைத்து மூடி வைத்தான். இப்பொழுது அந்த பையன் பழைய சட்டமாக இருந்தால் அவன் காப்பகத்தில் அடைக்கப்படுவான். இன்று 17 வயது ஆகிவிட்டது, 16ஐ தாண்டி விட்டான். ஆகையால் அந்த பையனுக்கு சட்ட ரீதியான தண்டனை, பொதுவான தண்டனை கிடைக்கும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to the letter writing 23. Experience oriented cover letters. What do you mean by cover letters, sir? You are applying with the you are having a biodata, you are having a resume, you are having a profile, you are having a what are that curriculum vitae. So with that you are sending a covering letter stating that you are about your experiences, about your skills and your what are you special at. So everything extra about you that you are writing in a letter format. It is called covering letter. Dear friends, it's a must, isn't it? Only biodata you are submitting for your job, it is not enough. You have to send with the biodata or with the profile. You are sending a covering letter. So covering letter, what does it mean? Cover letter, an experience oriented cover letter stresses your work history. It tells about your work history. When did you finish your college? From college maybe 8 years has passed. In these 8 years, what were you doing? Which companies were you working at? And is a good choice when you have a long history of employment in responsible positions with good companies in the industry where you are seeking employment. So industry, what do you mean by industry, sir? Four-wheeler is an industry. It may be car, Honda, it can be Ford, it can be Maruti. Two-wheeler industry, cinema industry. So where textile industry, various industries are there. In those industries, how many years of expertise you have? What are the experiences you have in that particular industry? Which are the companies which you have worked? For how long you have worked? And what are the positions you have held in that company? So that you have to mention in your covering letter. In writing the experience oriented cover letter, play to your strong points. So in the covering letter you mention about your strong points. Maybe you are good at quality control, maybe you are good at marketing, maybe you are good at protection as a protection engineer. So mention your strong points. For instance, if you are an experienced professional and your experience matches closely the position and the hiring organization. See, one organization wants a good quality controller and you have a
10 years of wonderful experiences in that particular job which they have advertised, quality controller. Then straight away you can tell all the plus points of what your strengths are to the company. So the company immediately filters and selects you as the right candidate. So here, and your experiences matches closely the position of the hiring organization. Stress those strengths in your cover letter. Stress the important the strengths of whatever you had in the covering letter. If you are highly experienced in the field, very much experienced in the field, industry or occupation for which you are applying, stress your credentials. What are your credentials? Your achievements, your education, your vocational training on that particular job which they have asked, certifications, what are the certificates you have, what you have done for that company, who you have done it for, which are the companies which you have worked for, and the results you have achieved. Not only that, what are the results you are able to bring to the company. If it is a marketing, in marketing you have got 10 crores per annum. Show that you have done. These are the achievements which I have done. These are the plus points which I have. These are my strengths, and these are my my main points where you have undergone, what you have undergone, the vocational training, the certifications, everything. So my dear friends, covering letter is important, especially for the people who are experienced, who are good in their occupation for a long time, who have got results, and if the job suits your experience, then immediately mention those points in your covering letter. The structure of the covering letter should be: state the position you are applying for. State, I want to join in your company as a technical support manager. Say why you are specially qualified. Say exactly why you are particularly qualified for the job. You can say, I have finished my MBA in marketing, I have done many things, I have occasional training I have done, I have gone abroad for a short span of time for marketing training. So mention 2 of your previous positions most relevant. So in the current opportunity, presently, see, for example, Hyundai company needs a marketing manager. So you can say, I was working in Ford as a marketing manager. I was working in Maruti as a marketing manager. In Mumbai, I was working in Delhi. So you can tell the important points that you are related with the job they have advertised. Highlight any special skills that make you good fit for the job requirements. You can say, I know Hindi, I know Telugu, I know Malayalam, so I know English, French also. So these are the special requirements for a marketing manager. Mind you, marketing manager, they should be good at many languages. Ask for the interview, then finally you ask for the, yes, please call me for an interview. So the handy phrases, what are the phrases you have to use? In response to your help, in responses to your wanted ad, in response to your advertisement in the Hindu paper, date and so, I am writing to inquire about the job happening. So I am inquiring about the job openings in your company. May I be help to you? Could I be help to your company? Would it make sense about job openings? And may I be of help to you? Would it make sense for us to get together? Could I and you, your company, can we all get together and work for the company's growth? I know I can make a positive contribution. This is the one other phrase. I can make a good positive contribution. Okay, my dear friend. Now coming here, dear Mr. Hakim. So Hakim, somebody is writing a letter. For example, A is writing a letter to Mr. Hakim. So he is sending his biodata. He is sending his covering letter. In this covering letter, what he has written. So Mr. Hakim wants a person who's a linguistic, who knows many languages. So in this profession, a person who knows many languages will be immediately recruited. So this person is very experienced, and in his covering letter, he says why he is suitable for the job. How come he knows many languages? How come he can be a good contributor for the company? How the job advertised job and his profile matches. See here what he says. I saw in yesterday's New York Times that you are looking for a concierge. What do you mean by concierge, sir?
Concierge means treating others. Hospitality industry. You are like a hostess, like a steward, like a receptionist, something who takes care of somebody, right? So I saw in yesterday's New York Times that you are looking for a concierge for your new condo minimums at Center Plaza. It is a Center Plaza. There you need somebody who takes care of the customers. My background is so wonderfully matches with your requirements. So my experiences matches with your requirements. My qualification matches with your your requirement. That I am taking the opportunity to write to you immediately. So immediately after I saw the advertisement, I am replying to you. So you asked for fluency in 7 languages. So what is your need? You need anybody who knows 7 languages, and the job is concierge. Concierge means what? Treating others. So here I know 7 languages because people of all nations occupy your buildings. I know why you need 7 languages, because it is a tourism place. Many foreigners come there. So you need somebody who knows many languages to treat the customers. So I am of a Danish birth. Brought up by Danish father. My father is a Danish man. Greek mother. His mother is a Greek. So he knows Greek also. In Paris, and schooled in French. He studied in France. So he knows French also. After attending the French lycée, I moved with my family to Italy. So he moved with his family to Italy. So Italian language also he came to know. And later to Russia. Finally his family shifted to Russia. So he is able to speak and read and write in Russian language also. Where my father was employed in the foreign service of Denmark. So his father was working in the foreign service of Denmark. So I was fortunate to be able to continue my studies in the United States. So from there he shifted for further studies to United States of America, and have therefore an excellent knowledge in English. So this gentleman is good in English also. So he knows English, he knows French, he knows Russian, he knows the Italian language, then he knows Greek, then he knows Denmark, yes, the Danish. I studied both Italian and Spanish and acquired fluency both written and spoken. So he knows Italian language and Spanish language, and he has acquired the spoken English skills in these languages. Thus I have a good command of 7 languages. I worked several years as an animator for the club Mediterranean. So already he has a job experience as an animator, and later as a manager of a small clothing boutique in Ottawa. What do you mean by boutique, sir? A place where they sell, is it flowers, is it cloths, is it some good things for selling? Yes, I enjoy working with the different cultures. So this gentleman says, I enjoy working with the different cultures. The job requires different culture people come there to that particular mall. I am experienced with budgets, schedules, and general coordination of routines, and I consider myself to have good judgment of people and situations. So I can judge people. I know different cultured people, how they behave, what their needs are, because I have already experienced in a boutique shop. So I know their needs, how to satisfy them. So I feel confident that the position of concierge. What do you mean by concierge? Once again, treating others. It's like a hospitality industry where you like a steward, like a hostess, like welcoming the guests and asking their needs and satisfying their needs, which you describe is one for which I am suited and which would give me a great pleasure. So this particular job will give me a great pleasure,
because I am the right person who is suitable for the job. I know 7 languages. I have worked with different cultured people. I am enclosing some references for you, and I shall try to contact you next week. I find your position challenging and exciting. So I find your job which you are going to give me is a challenging job and an exciting job, and I would like to talk with you about the feasibility of working at Center Plaza. So Plaza means mall. So Center Plaza, concierge is the job. You need to know 7 languages. He knows 7 languages. He knows how to handle different cultured people. He has already worked as in a boutique, and he also worked in various companies. So he says, I am the right person for the job. So the tips for writing experience oriented covering letters. How should you write? Refer the specific ad you responded to, or the specific position you are applying for. So first you have to refer the advertisement dated so and so for the job you have advertised. I am suitable candidate for the job. I have the experience. Show how your experience, background and skills match the employer's requirements. You have to tell the employer as a requirement and how your skills matches their requirements. Demonstrate a high level of expertise and proficiency. You should show your expertise. You should show your proficiency. Not only in through the writing, you have to show your expertise and proficiency. Expertise means what? How many years of experience you have. Proficiency means what? Your talents in different things. Example, you just didn't take courses in the skills. You have used them successfully in previous jobs. You can say, okay, for example, I have learned French and I have applied. I have learned CCA, I have applied, I have learned .NET, I have learned animation and various things you can demonstrate and tell. Hope you are able to understand. Okay, dear friend, I request you gentlemen to come from here. And what's your qualification? Okay, B.Tech Mechanical. In your covering letter, what would you say about your expertise? My name is Sandeep Kumar. So I completed my B.Tech last year in mechanical engineering. So I am expert nowadays. I am preparing for a CA engineer. So I know about all fundamentals about CAA. I have the also basic knowledge about 2 or 3 softwares, Hypermesh, Abacus, AutoCAD, something. I know all these softwares. So you advertise for a CA engineer. In means you advertise for a CA engineer job. I am totally suitable for this job. So because my qualification, you need a qualification boy. So I qualified with B.Tech Mechanical, and I know all these softwares, which one you want, which one you describe. So I am totally suitable for your job. So thank you. Okay. Okay, what's your qualification and what would be your covering letter mentioning about you? Hi, I am B Mechanical Engineering. I completed in current pass out. I interested in production field. You have please this opportunity. I do my best and good at working. So gentlemen, next gentleman, what is your qualification and what would be your covering letter mentioning about you and what you mention? Hello friends, I completed my BCom current pass out, and while referring the paper I saw your advertisement, and I think that I am correctly suitable for a job which you advertise in this paper, and I am very much interested in learning new things from your company. I think I can assure growth for your company, and thank you. So gentlemen, tell about your qualification and what will be your covering letter saying about you. Hello, my name is Sunil. I am doing my engineering in aeronautical, and right now I am going 3rd year, and I've been doing few projects based on aeronautical and mechanical field, and I do know few software such as ANSYS and CATIA, and I feel my background is
matching your requirement as I saw in the newspaper. So you please come. What will be your qualification and what will be your covering letter saying about you? Yes. Degree BL முடிச்சிருக்கேன். I finished BL. I finished by BL. My qualification for BL. I'm being Lawyer. coaching for lawyer. I know Tamil, Telugu, English, 3 language. I know Malayalam also a little bit, but I'm trying all of. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதம் எழுதுதலை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். இந்த கடிதம் எழுதுவதிலே நீங்கள் கடிதம் எழுதக்கூடிய இந்த 23வது கடிதம் பார்க்கிறீர்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர். கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? பயோடேட்டா என்றால் என்ன? ப்ரொஃபைல் என்றால் என்ன? எஸ் கரிக்குலம் விட்டே என்றால் என்ன? வேற என்ன சொல்லுவீங்க? ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உங்களை பற்றி, உங்கள் படிப்பை பற்றி, உங்கள் வேலை, உங்களுடைய எந்தெந்த கல்லூரிகள் படித்தீர்கள் என்று 2 பத்தியிலே எழுதுகிறீர்கள். கவரிங் லெட்டர் என்பது கட்டுரை வடிவத்திலே, கடித வடிவத்திலே உங்களுடைய அனுபவத்தையும் உங்களுடைய பலகால அனுபவங்கள் அந்த தொழிலிலே அல்லது உங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய தனித்திறன்கள் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த கவரிங் லெட்டர். இந்த கவரிங் லெட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் யோர் ஒர்க் ஹிஸ்ட்ரி, உங்களுடைய வேலை வரலாறு. And it's a good choice when you have a long history of employment in responsible positions with good companies in the industry where you are seeking employment. எந்த தொழிலுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்களோ அந்த விண்ணப்பித்தலுக்கு ஏற்ற அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி நீங்கள் அவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். இன் ரைட்டிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்ட் கவர் பிளே டு யுவர் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ். இந்த கவரிங் லெட்டரில் உன்னுடைய வலிமையான திறன்கள் என்ன என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் an experienced professional, உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியராக இருக்கலாம், ஒரு மருத்துவராக இருக்கலாம், ஒரு என்ஜினியராக இருக்கலாம். அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்சஸ் க்ளோஸ்லி த பொசிஷன் ஆஃப் த ஹைரிங் ஆர்கனைசேஷன். உங்களுடைய அனுபவமும் அவர்கள் வேலைக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த அவர்களுக்கு தேவையான அந்த தொழில் திறன் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கும் உங்கள் திறனும் சரியாக மேட்ச் ஆகிற பொழுது those strengths in your cover, அந்த உங்களுடைய வலிமையான பாயிண்ட்ஸ் அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுத வேண்டும். If you are highly experienced in the field, industry or occupation for which you are applying, stress your credentials. ஆக நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான அந்த தனி தேவைகள், உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கல்வியை காண்பியுங்கள், உங்களுடைய வொகேஷனல் ட்ரைனிங், தொழில் ரீதியாக நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்ததை பற்றி நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லலாம். சர்டிஃபிகேஷன், உங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷனில் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக காண்பிக்கலாம். வாட் யூ ஹவ் டன், என்ன சாதித்தீர்கள், who you have done it for, யாருக்காக இந்த வேலையெல்லாம் இறந்த காலத்தில் செய்தீர்கள், அந்த ரிசல்ட்ஸ் யூ ஹவ் அச்சீவ், அதனால் விளையக்கூடிய பலன்கள் என்னென்ன என்பதை அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆக விண்ணப்பதாரனுடைய தேவைகளும் உங்களுடைய அனுபவம் வாய்ந்த திறன்களும் 2ம் சமமாக மேட்ச் ஆகிற பொழுது உங்களை உடனடியாக தேர்ந்தெடுப்பார்கள். ஆகையால் இந்த கவரிங் லெட்டர் மிக 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 முக்கியமானது. அந்த கவரிங் லெட்டருடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், முதல் பத்தியிலே உங்களுடைய இப்போ அதில் என்ன எழுதணும்னா, நீங்கள் விளம்பரம் படுத்திய அந்த வேலைக்கு தகுந்த say why you are especially qualified, அந்த வேலைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், அந்த வேலைக்கு நீங்கள் ஏன் ஏற்றவர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்களுடைய 2-3 வேலை அனுபவம், இறந்த காலத்திலே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய வேலைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வேலையும் எப்படி பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Highlight any special skills that make you a good fit for the job requirements. அவர்கள் ஒரு வேலைக்காக கேட்கிறார்கள், அந்த வேலைக்கு எப்படி நீங்கள் சரியாக பொருத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று உங்களுடைய திறன்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு கேளுங்கள். ஆக இந்த ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யோர் ஹெல்ப் வாண்டட் ஆட், உங்களுடைய விளம்பரம். ஐ ஆம் ரைட்டிங் டு இன்கொயர் அபவுட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், உங்களுடைய கம்பெனியிலே வேலை இருக்கிறதா என்று கேட்பதற்காக நான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். மே பி ஆஃப் ஹெல்ப் டு யூ, உங்களுக்கு நான் உதவிகரமாக இருக்க முடியுமா? would it make sense for us to get together, நாம் இருவரும் சேர்ந்து நானும்
உங்களுடைய நிறுவனத்தாரும் சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியுமா? ஐ நோ ஐ கேன் மேக் எ பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன். என்னால் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்று நம்புகிறேன். ஸோ இங்கே டியர் மிஸ்டர் மே கேமு என்பவருக்கு ஒருவர் கவரிங் லெட்டர் அனுப்புகிறார். என்ன சொல்கிறார்? நேற்றைய பேப்பர்களை பார்த்தேன், நீங்கள் கான்சர்ஜ் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களை உபசரிக்கக்கூடியவர்களை கான்சர்ஜ். அந்த கான்சர்ஜில் ஃபார் யோர் நியூ கேண்டோ மினிமம்ஸ் அட் சென்டர் பிளாசா, ஒரு சென்டர் பிளாசாலே வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களை உபசரிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இருக்கிறது என்று பார்த்தேன். மை பேக்ரவுண்ட் இஸ் ஸோ வண்டர்ஃபுல்லி மேட்ச்டு வித் யோர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். என்னுடைய பின்னணியும் வேலை பின்னணியும் உங்களுடைய தேவையும் ரெண்டும் கனகச்சிதமாக பொருந்தி இருக்கிறது. தட் ஐ எம் டேக்கிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்வைட் யூ டு ரைட் டு யூ இமீடியட்லி. அதற்காக நான் இந்த கடிதத்தை உடனடியாக உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். யூ ஆஸ்க் ஃபார் ஃப்ளூயன்சி இன் 7 languages. 7 மொழிகளிலே தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் என்று கேட்டிருந்தீர்கள். இந்த கான்சர்ஜ் வேலை, உபசரிக்கக்கூடிய வேலைக்கு 7 மொழிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். எனக்கு 7 மொழிகள் தெரியும். ஏனென்றால் ஐ எம் ஆஃப் எ டேனிஷ் பர்த். நான் டேனிஷ் பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவன். brought up by Danish father, Danish பெற்றோர். என்னுடைய அன்னையார் கிரீக் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். in Paris and schooled in French. நான் பிரெஞ்சு நாட்டிலே படித்தேன். after attending French lies I moved with my family to Italy. அதற்கு பிறகு இத்தாலி நாட்டுக்கு நான் என் குடும்பத்துடன் சென்றேன். and later to Russia. பிறகு ரஷ்யாவுக்கு சென்றேன். ஸோ சிறு சிறு ஐரோப்பிய கண்டத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 28 நாடுகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் சிறு சிறு நாடுகள், பக்கத்தில் சென்று விடலாம். where my father was employed in the foreign service of Denmark. என்னுடைய தந்தையார் டென்மார்க் நாட்டினுடைய தூதரகத்திலே வேலை செய்தார். I was fortunate to able to continue my studies in the United States. மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. and I have therefore an excellent knowledge in English. ஆங்கிலத்திலே மிக அதிக புலமை வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். I studied both Italian and Spanish. நான் இத்தாலியும் கற்றிருக்கிறேன், ஸ்பானிஷும் கற்றிருக்கிறேன். and acquired fluency both written and spoken. இந்த 2 மொழிகளிலும், டேனிஷ்லையும் சரி, இட்டாலியிலையும் சரி, ஸ்பானிஷ்லையும் சரி நன்றாக எழுத பேச தெரியும். thus I have a good command of 7 languages. ஆக 7 மொழிகளிலே திறன் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். I worked several years as an animator for the club Mediterranean. அனிமேட்டராகவும் வேலை செய்திருக்கிறேன். and later as a manager of a small clothing boutique. clothing boutique என்றால் என்ன? துணிமணிகளை விற்கக்கூடிய கடைகளிலே வேலை செய்திருந்தேன். துணிமணிகள். I enjoy working with the different cultures. பல கலாச்சார மக்களுடன் வேலை செய்வதை ரசித்திருக்கிறேன். I am experienced with budgets. வரவு செலவு, கம்பெனி நிர்வாகத்தினுடைய வரவு செலவை சமாளிக்கக்கூடியவனாக இருந்திருக்கிறேன். ஸ்கெட்யூல்ஸ், என்னென்ன நிகழ்ச்சி நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கக்கூடியவனாக அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். அண்ட் ஜெனரல் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ரொட்டீன்ஸ், தினந்தோறும் என்னென்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை நான் அதை அமைத்திருக்கிறேன். அண்ட் ஐ கன்சிடர் மைசெல்ஃப் டு ஹேவ் எ குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் சிச்சுவேஷன். மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், எப்படியெல்லாம் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்பதில் அதிநுட்பம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட், நம்பிக்கை உணர்வுடன் இருக்கிறேன். த பொசிஷன் ஆஃப் கன்சர்ஜ், இந்த சேவை செய்யக்கூடிய கன்சர்ஜ் வேலைக்கு which you describe is one for which I am suited. நான் தான் அதற்கு பொருந்தமானவனாக இருக்கிறேன். and which would give me a great pleasure, எனக்கு மிக சந்தோஷத்தை அளிக்கும். I am enclosing some references for you. மேலும் சாட்சிக்காக ஒரு சில காகித லெட்டர்களையும் அனுப்பியிருக்கிறேன். I shall try to contact you next week. உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். I find your position challenging and exciting. உங்களுடைய வேலை எனக்கு சவால் விடக்கூடியதாக, எக்ஸைட்டிங், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக. and I would like to talk with you about the feasibility of working at Center Plaza. feasibility என்றால் என்ன? நடைமுறைக்கு உகந்ததாக அந்த சென்டர் பிளாசால வேலைக்கு சேரக்கூடிய அந்த அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஸோ டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர்ஸ். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கவரிங் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுத வேண்டும்? ரெஃபரன்ஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் ஆட் யூ ரெஸ்பாண்டட். எந்த விளம்பரத்திற்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினீர்கள் என்று எழுத வேண்டும். ஆர் த ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன், என்ன வேலை பதவிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். show how your experience, background and skills match the employer's requirements. எப்படி உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய பின்னணி, உங்களுடைய திறன் அந்த முதலாளியினுடைய தேவைகளுக்கு பொருந்தமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். demonstrate, வெளிப்படுத்து. a high level of expertise, உங்களுடைய தனி திறன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த கடிதத்தின் மூலமாக. and proficiency, உங்களுடைய தனி திறமை. example, you just didn't take courses in the skills, you have used them successfully in previous jobs. so நண்பர்களே, கவரிங் லெட்டர் மிக மிக முக்கியமானது.
கவரிங் லெட்டரில் உங்களுடைய தனித்திறமை, உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய அந்த வேலைக்கு தகுதி உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு சாட்சியாக அந்த கவரிங் லெட்டரிலே அனைத்து விஷயத்தையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the letter writing number 24. So the video number is 24. And we have come here to the page number 73, 74. It is Webster's New World Letter Writing. Dear friends, you have work experience, right sir? You have undergone certain vocational training. So you write to your prospective employer seeking a job with a covering letter stating what is your experience, right sir? Now coming here, the combination experience achievement. What is experience? What is achievement? You might have worked in a company for 3 years, 10 years, 3 months, 6 months. So what is your experience? And what are the achievements you have achieved in the job? Maybe you are a marketing member, you have achieved certain marketing, in numbers. Maybe you might have per year, you might have brought the company 3 crore profit. You could write those achievements in your covering letter. So experience achievement cover letter combines great qualification for the job with great results achieved in previous positions, right sir? Suppose a company needs a manager, marketing manager. So they need an experienced candidate. So you can write all your experiences with the achievement. What was your target in the past which you have achieved? Use this format when you are not only qualified for the job, not only if you are qualified for the job, but have proven your ability to generate results while working in similar positions for other employees. Able to understand? So not only in this company you are able to bring results, but in previous company also you have brought results. You can prove that. So the structure of the letter is, first paragraph you have to state the position you are applying. What is the position you are applying? Maybe a team leader, maybe a marketing manager, maybe a production manager. State the position you are applying. So what is the position of the job you are applying for? Say why you are specially qualified. You have to say why you are specially qualified for the job. Maybe marketing manager, why you have the eligibility for applying for the job. Mention 2 of your previous positions most relevant to the current opportunity and highlight any special skills that make you a good fit for the job. So you have to say at least 2 incidences or 2 results which you achieved in the past position to state why you are the fit for the particular job which you are applying for. Discuss with the detailed specific achievements you have had that correlate directly with the job to which you are applying. So you have to specifically say why and what are the reasons that you will be suitable for the job which you are applying. Ask for the interview. So ask for the interview. So sir, this is the structure of the letter, right? With the experience, with the achievements what you have achieved, that you are writing a letter. So what are the phrases, what are the words which you have to use? Handy phrases. See here, in response to your help wanted ad, in response to your advertisement in the Hindu paper or Indian Express or Times of India, I am applying for the job. I am writing to inquire about job openings. I want to know about the job openings. You can use this phrase also. May I be of help to you? May I be of help to you? Would it make sense for us to get together? Is it all right? Does it make any sense that I and you joining together, your company and myself? I know I can make a positive contribution. So you can say, I know I can definitely bring a positive contribution to your company. I have been awarded. You can say, I have been awarded as the best marketer. I was able to contribute or achieve. I am able to contribute for my company. I am able to achieve certain things for the company. Helped my previous employer gain. So I helped my previous boss to gain some tangible goals. For example, 5 crore, 10 crore, 50 lakhs, whatever it is you are able to bring for the company, or different contracts you have brought to the company. I increase my division's employers revenue. I increase the revenue. Revenue means a profit, money.
I increased the customers. Earlier we had only 100 customers. So because of me, it has increased to 1000 customers. Base, recognition. I want to offer you some of these same results. So you can say, I want to offer you the same results what I have brought the results for my previous boss, right sir? So here is a letter. Here is a letter written by Carl Mezza to this company. Fitzpatrick is the manager of that company. For the past 5 years, I have been successfully handling construction management in a very large general contracting business. Able to understand? So it is a construction business. So they have asked for a employee. So this particular person is writing a covering letter stating his experience and why he is writing this letter. For the past 5 years, so for the past 5 years, I have been successfully handling construction management in a very large general contracting business, right sir? So contract business, I am a constructing manager for the past 5 years. I am now changing positions. Now I want to change the positions. And I feel that your organization might need my services. So I think your organization needs my services. I know both construction management and construction engineering. What is construction management and construction engineering, sir? Construction management is purchasing, selling the houses, flats, or buying the new lands, buying the raw materials, and construction engineering means how to design the building and everything. Among my accomplishments are these. Accomplishments means what? My achievements are these. He is writing these achievements. 4 achievements he has written. With Atlas Construction Company, he was working with the Atlas Construction Company during the past 5 years. 5 years I have been working, I have been working in Atlas Construction Company. I have had personal direct charge at the job site for building construction. So building construction, I had the personal, overall I was direct in charge for this overall constructing, and worth $50 million worth of building. I was managing that construction. I know the techniques of maintaining construction on schedule. Schedule means what? Certain big apartments, they say within 6 months they will construct and give you the key. Like that, within particular time I am able to handle all this construction works. I have years of contract administration success. Contract means what? The contract between the buyer and seller, the contract between the government and land promoter. So I have these type of management. I understand the value of cost control. I know how to reduce the cost, right? If it takes to build a flat, construct a flat, 30 lakhs, I am able to reduce it to 27 lakhs. So I know to reduce the cost of construction and the necessity for profit in building construction, and I know I am very good to make profit in building construction. So this gentleman wants to join in this company. He says, I worked in Atlas company for 5 years. I brought tangible results. I brought revenue. I am able to manage the construction activity. I am able to do engineering business also. So I knew I can reduce the cost. I can bring profit. So I am very good at all those things. So if you will let me talk with you for about 20 minutes. So this gentleman is asking 20 minutes time for having to go and meet in person. I believe I can assure you of my value. I can tell, I can prove what is my value. I am available upon normal notice. If you call me, I will immediately come. My resume is enclosed. So he has attached this resume. What do you mean by resume? Details about that particular person, education, qualification, everything. For your current or future need, may I come in? So, dear friend, by Carl Mezza. So, Carl Mezza writes to Fitzpatrick. So, what are the tips for writing experience and achievement oriented letters? Number 1, show how your experience, background and skills match the employer's requirement, right? Suppose if your experience, one new company, they want a person, so experienced person, so you can tell what is your experience. If it is related to what their requirement is, so you can detail it and write it down and
Talk about past accomplishment. You have to talk about your past achievements. That will give the employer confidence that you can perform well in the position being offered. So it will help for the employer to offer you the particular job. Number third, talk about what is important to the employer and why you can meet those needs. You have to tell what are the important things the employer needs and how you can contribute it. So dear friends, it is an experience and achievement covering letter. You know what do you mean by covering letter? With the resume, you are attaching a letter stating about your experience, about your strengths, about your skills, about your awards, about your rewards. And this is an experience. How many years of experience? What is the physical tangibility which you are able to bring results to the past employer, so that you can give to your future employer also. So my dear friends, I request you gentlemen to come forward. Yes, you please come forward. And I am just, you belong to construction company. Okay, okay. Now you are come this way, come this way. 5 years experience. You have 3 years experience in buying and selling flats, right? One company, for example, Landmark, one company wants an experienced candidate to sell their flats. You have already worked for 3 years. How do you write an experience and achievement covering letter? Respected sir, I have been working 3 years for RS Real Estates. I have been marketing all plots, and in these 3 years I have been marketing 200 acres of land within 3 years. This is my achievement, and I also made more profit in that. I have many marketing tricks. If you allow me to speak within 20 minutes, I can speak to you, and I may help you to understand my talents, and I'll assure that I'll be a wonderful person in your company. I have also attached my resume. Thank you. Okay, you come. So you are an experienced person who has worked in a cinema production house. Under Shah Rukh Khan banner, Salman Khan banner, you have produced lot of movies. You have worked there as a production manager, right? One company called Coco company wants to produce a movie starring Rajinikanth. So they want an experienced production manager. You have to tell all your experience and how you will be profitable for that organization. So you are writing a letter, covering letter. What will your covering letter be? Dear sir, madam, I have last 5 year experience for this work, and I have perfect man for your company for your production, because I have a lot of experience, and I am doing in also the with stars, and I am doing this work with also stars, and I have a best for this productions, and I have give you the lot of the I give you the lot of how to do this very well, and I also do my work hard for that productions, and thank you so much. Okay. You are an experienced science teacher. Please come. You have worked in a school, science subject for 10 years. One school needs a teacher, science teacher. So how would you tell? You are a biology teacher. You worked for 10 years. You brought lot of results. One school needs a biology teacher, experienced teacher. So how do you convince them by telling all your experiences and achievement? Look at the camera. Past for 10 years, I have been successful handling for teacher job. I was science teacher, and I feel that very happy. My students have more percentage of you, so my service is very good. Thank you, sir. Okay. You come. You are a computer
MS Word, Excel, PowerPoint, DTP, you are an expert. You have worked in CSE for 4 years. Now you want to go in for NIT, they want a experienced MS Word, Excel, PowerPoint, DTP trainer. So you are telling them what are your achievements in your previous company CSE, and why you think you are suitable for the job. Yes. Sir, I have been working in CSE in Excel, PowerPoint, Word. ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கடித புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த கடிதம் 24, வீடியோ நம்பர் 24, ஆத்தர் வெப்ஸ்டர்ஸ். நண்பர்களே, வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய கடிதங்களிலே ரெஸ்யூமே, பயோடேட்டா என்று சொல்வார்கள், ப்ரொஃபைல் என்று சொல்வார்கள், அப்புறம் இந்த கரிக்குலம் விட்டே என்று சொல்வார்கள். அதற்கு பிறகு கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்வார்கள். கவரிங் லெட்டர் என்றால் கட்டுரை வடிவத்திலே, கடித வடிவத்திலே. பயோடேட்டா எல்லாம் பத்தியில் எழுதுவாய். இது கடித வடிவிலே எழுதக்கூடிய அனுபவ லெட்டர், கடித வாயிலாக எழுதக்கூடிய உன்னுடைய சாதனை கடிதம். அதாவது வேலை அனுபவம் மிகுந்த உன்னை நீ வேலை அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுக்கு வேலை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அப்போ ஒரு கம்பெனி நிறுவனம் அனுபவப்பட்டவர்கள் தான் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு சேர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆக நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை, உங்களுடைய சாதனைகளை, போன நிறுவனத்திலே செய்த சாதனைகளையும் அனுபவத்தையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டு எழுதி இந்த வேலைக்கு நான் தான் தகுதியானவன் என்று சொல்கிறீர்கள். அதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றால் அனுபவம், அச்சீவ்மெண்ட் என்றால் சாதனை, கவரிங் லெட்டர் என்றால் அந்த பயோடேட்டா கூட அனுப்பக்கூடிய அந்த கடிதம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கவர் லெட்டர் கம்பைன்ஸ் கிரேட் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த ஜாப் வித் கிரேட் ரிசல்ட்ஸ் அச்சீவ்ட் இன் ப்ரீவியஸ் பொசிஷன்ஸ். அப்போ அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், சாதித்தவர்கள், இவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய கடிதம். இந்த வேலைக்கு அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், திறமை வாய்ந்தவர்கள், அந்த திறமையும் அனுபவத்தையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும். யூஸ் திஸ் ஃபார்மேட் when you are not only qualified for the job. அந்த வேலைக்கு நீங்கள் தகுதியானவர்களாக இருந்ததோடு மட்டும் அல்லாமல் but have proven your ability to generate results. அந்த சாதித்தல், எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியும் அந்த தொழிலிலே while working in similar position for other employees. இந்த வேலையிலே சாதித்தேன், அதே வேலை உங்கள் நிறுவனத்தில் நீங்கள் குறிக்கிற பொழுது அந்த நிறுவனத்திலும் அதைவிட அதிகமாக நான் சாதிப்பேன் என்று நீங்கள் கூற வேண்டும். அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், say the position you are employing, என்ன வேலைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்பதை முதல் பத்தியிலே say why you are especially qualified, எதற்காக நீங்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அந்த வேலைக்கு. 3, mention 2 of your previous position most relevant to the current opportunity and highlight any special skills that make you a good fit for the job. ஆக விண்ணப்பித்த வேலை, அது அனுபவம் வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை அந்த விண்ணப்பத்திலே 2 சிறந்த அனுபவத்தை எழுதி அந்த வேலைக்கு ஏன் நீங்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நிரூபிக்க வேண்டும். டிஸ்கஸ் வித் தி டீடைல் ஸ்பெஷல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் ஹேட் தட் கோரிலேட் டைரக்ட்லி ஆன் தி ஜாப் டு விச் யூ ஆர் அப்ளைங். ஆக நீங்கள் சாதித்த சாதனையும் அவர்கள் விண்ணப்பித்த வேலைக்கும் அந்த விண்ணப்பித்த வேலையிலே நீங்கள் செய்த சாதனைகளை குறிப்பிட்டு ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு நேரடியாக வருவதற்கு எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள் என்று நீங்கள் கடிதத்தில் வாயிலாக கேட்க வேண்டும். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ் என்றால் சொற்றொடர்கள். இந்த சொற்றொடர்கள் தான் அந்த கவரிங் லெட்டரில் இருக்க வேண்டும். இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், உங்களுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதிலாக ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்கொயர் அபவுட் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த கடிதம் எழுதிக்கிறேன். மே ஐ பி ஆஃப் ஹெல்ப் to you, உங்களுக்கு நான் உதவிகரமாக இருக்க முடியுமா? would it make sense for us to get together, நாம் உங்கள் நிறுவனம் நானும் இணையக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதில் அந்த தன்மை என்னவாக இருக்கிறது? I know I can make a positive contribution, எனக்கு தெரியும் நான் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு பல ஆக்கப்பூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை, விளைவுகளை கொண்டு வர முடியும். ஐ ஹவ் பீன் அவார்டட், எனக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது, பட்டயம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தந்த சாதனைக்காக. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட், என்னால் வழங்க முடிந்தது இறந்த காலத்திலே அந்தந்த நிறுவனத்திற்கு என்னால் சாதிக்க முடிந்தது பல நிறுவனங்களிலே. ஹெல்ப்டு மை ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் கெயின், என்னுடைய பழைய முதலாளிக்கு என்னால் லாபம் ஈட்டப்பட்டிருக்கிறது. சம் டேஞ்சபிள் கோல் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்டு எண்களிலே சொல்லக்கூடிய
ஐ இன்க்ரீஸ் மை டிவிஷன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ், என்னுடைய முதலாளியுடைய ரெவென்யூ வருமானத்தை உயர்த்தினேன். போன வேலையில் இருக்கிற பொழுது கஸ்டமர் வாடிக்கையாளர்களுடைய எண்களை அதிகப்படுத்தினேன். பேஸ், அடுத்தது ரெகக்னைசேஷன், என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய விளம்பரம் பல மடங்காக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. வாண்ட் டு ஆஃபர் யூ த சேம் ஆஃப் தி சேம் ரிசல்ட்ஸ், இதே போன்று உங்கள் நிறுவனத்திற்கும் நான் கொண்டு செல்வேன். அதே போன்று நண்பர்களே, ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். இவர் பெயர் கார்ல் மிஸ்ஸர். அவர் ஃபெட்ஸ் பேட்ரிக் என்ன எழுதுகிறார் என்றால், இந்த ஃபெட்ஸ் பேட்ரிக் வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனம் ஒரு கட்டுமான நிறுவனம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது ஆஃபீஸ் கட்டுகிறது, வீடு கட்டுகிறது, அபார்ட்மெண்ட் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டியிருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த வேலையாள் வேணும். ஒரு நல்ல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியிலே கட்டுமான பணியிலே மேற்பார்வையிடக்கூடியவரோடு மட்டுமல்லாமல் சிறந்த பொறியாளராகவும் என்ஜினியராகவும் இருக்க வேண்டும். 2 தகுதிகளை கேட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு கார்ல் மிஸ்லர் ஏற்கனவே பல கம்பெனியிலே வேலை செய்து இருக்கக்கூடியவர். அந்த கட்டுமான பணி பொறியாளர் வேலைக்கும் கட்டுமானம் மேற்பார்வையிடுவதற்கான மேலாளர் பதவியையும் ஏற்கனவே பல நிறுவனங்களிலே அனுபவம் பெற்ற காரணத்தினாலே தன்னுடைய அனுபவத்தையும் தன்னுடைய சாதித்தல்களையும் அவர் இந்த கவரிங் லெட்டரிலே இந்த ஃபிட்ஸ்பேட்ரிக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? For the past 5 years I have been successfully handling construction management in a very large general contracting basis. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக நான் கட்டுமான பணியிலே ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அதை வெற்றிகரமாக நடத்தினேன். ஐ எம் நவ் சேஞ்சிங் பொசிஷன்ஸ். இந்த நிலையிலே இந்த நிறுவனத்திலிருந்து இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு வேலைக்காக வரலாம் என்று முடிவு செய்துவிட்டேன். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் ஐ மைட் நீட் மை சர்வீசஸ். நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய தேவைகளும் சேவைகளும் வேண்டும் என்று. ஐ நோ போத் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங். எனக்கு கட்டுமான வேலைகளை மேற்பார்வையிடவும் தெரியும். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ஜினியரிங் என்றால் என்ன, கட்டுமானம் கட்டுவதற்கான அந்த தொழில் நுட்பத்தையும் நான் நன்கு அறிந்து கொண்டுள்ளவன். எமங் மை அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் தீஸ், நான் சாதித்தல்கள் இவைகள் தான் என்று 1 2 3 4 என்று பட்டியலிடுகிறார். முதலாவது பட்டியல் என்ன எழுதுகிறார்? வித் அட்லஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி, நான் பழைய அட்லஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி கட்டுமான கம்பெனியிலே வேலை செய்தேன். டூரிங் த பாஸ்ட் 5 years, கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக ஐ ஹவ் ஹேட் பர்சனல் டைரக்ட் சார்ஜ் அட் த ஜாப் சைட் ஃபார் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வொர்த் $50 million, $50 million பெருமானமுள்ள ஒரு நிறுவனத்தை, கட்டுமான நிறுவனத்தை கட்டக்கூடிய மேற்பார்வையிடக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நான் பெற்றிருந்திருக்கிறேன். ஐ நோ த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் ஸ்கெட்யூல். ஸ்கெட்யூல் என்றால் என்ன? இட்ட தேதியிலே, குறிப்பிட்ட தேதியிலே, அந்த தேதிக்குள் கட்டுமான வேலைகளை முடித்து விடுவேன் என்றால் அந்த தேதிக்குள் என்னால் கட்டுமான பணிகளை முடிக்கக்கூடிய இயல்பை, திறமையை நான் பெற்றிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ். பல ஆண்டு காலமாக ஒப்பந்த ரீதியாக கட்டுமான பணிகள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் வெற்றியை ஈட்டியிருக்கிறேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். எனக்கு தெரியும் விலை குறைப்பை பற்றி. இப்போ ஒரு கட்டுமானம் செய்வதற்கு, ஒரு ஃப்ளாட் செய்வதற்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஆகிறது என்றால் என் திறமையிலே அதை 40 லட்சம் ரூபாயிலே முடித்து விடுவேன். 20% செலவினத்தை நான் மிச்சப்படுத்தக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவனாக இருக்கிறேன். அண்ட் த நெசசிட்டி ஃபார் ப்ராஃபிட் இன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மேலும் கட்டுமானத்திலே லாபம் எப்படி ஈட்டுவது என்பதனுடைய திறன்களும் நான் நன்கு அறிந்துள்ளவனாக இருக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கிற பொழுது, இஃப் யூ லெட் மீ டாக் வித் யூ ஃபார் அபவுட் 20 minutes, உங்களிடம் ஒரு 20 நிமிடம் எனக்கு பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் எனக்கு கிட்டியது என்றால், ஐ பிலீவ் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ ஆஃப் மை வேல்யூ. என்னுடைய மதிப்பு, என்னுடைய திறமை அனைத்தையும் அந்த 20 நிமிடம் நேர்முக தேர்வின் மூலமாக அந்த நேரத்திலே நான் காண்பிப்பேன், சொல்லுவேன். ஸோ ஐ எம் அவைலபிள் அப்பான் நார்மல் நோட்டீஸ். என்னை வா என்று தொலைபேசியிலே அழைத்தாலும், அல்லது வா என்று இமெயிலிலே அல்லது கடிதம் மூலமாக வா என்று அழைத்தால் உடனடியாக நான் வந்து விடுவேன். மை ரெஸ்யூமே இஸ் என்க்ளோஸ்ட். ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? ரெஸ்யூமே, பயோடேட்டா, ப்ரொஃபைலு, அப்புறம் கரிக்குலம் விட்டு, அப்படி என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி ஒரு பக்கத்திலே, இன்னொரு பத்தியிலே உன்னை பற்றிய தகவல்களையும். ஆனால் கவரிங் லெட்டர் என்றால் வேறு. கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? கவரிங் லெட்டர் என்றால் அனைத்து தகவல்களையும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது, அனைத்து தகவல்களையும் சொல்லக்கூடியது தான் கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக, ஃபார் யோர் கரண்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் நீட் மே ஐ கம் இன். உங்களுடைய நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்கால வேலைக்கு நான் வரலாமா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டிப்ஸ் என்றால் இந்த எழுதுவதற்கு
அந்த விண்ணப்பம், அந்த வேலை அனுபவம், அந்த சாதித்தலுடைய அனுபவ கடிதம் எழுதுவதற்கான அந்த டிப்ஸ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஸோ ஹவ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி முதல்ல சொல்ல வேண்டும். ஷோ யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய அனுபவம், பேக்ரவுண்ட், உங்களுடைய பின்னணி, அண்ட் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய திறன்கள், அவைகள் மேட்ச் ஆகிறதா? அந்த எம்ப்ளாயர் என்றால் என்ன, அந்த முதலாளியினுடைய தேவைக்கு தகுந்தபடி அது மேட்ச் ஆகிறதா? டாக் அபவுட் பாஸ்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், உங்களுடைய இறந்த கால சாதனைகளை பற்றி சொல்லி, தட் வில் கிவ் த எம்ப்ளாயர் கான்ஃபிடன்ஸ், அது உங்களுடைய புதிய முதலாளிக்கு ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும். தட் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் த பொசிஷன் பீயிங் ஆஃபர்ட், அவர்கள் வழங்கக்கூடிய வேலைக்கு நீங்கள் என்ன சாதிப்பீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். டாக் அபவுட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு த எம்ப்ளாயர் அண்ட் வை யூ கேன் மீட் தோஸ் நீட்ஸ், எப்படி அந்த புதிய முதலாளிக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை எப்படி நீங்கள் அதை பூர்த்தி செய்வீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Take your page number 75-76. It is Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 25. Dear friends, benefit-oriented cover letters. What is a cover letter? What's a covering letter? You apply for a job with a biodata, or you can call it as a profile, or you can call it as a curriculum vitae, or you can call it as a resume. With the resume, you are adding a letter. It is called covering letter, right? If you are inexperienced, most of you are inexperienced, right? You have not experienced, you have not worked, you want to go as a fresher for a company. There you have to write this letter. See here, what if you are a novice? Novice means what? New. Just now you have finished your graduation. You are new. A recent college graduate. Recently you come out of the college. You have come out of the college recently, isn't it? This year, BSc Computer Science. Or are switching fields. Switching fields means what? You are in software, you want to go in for hardware. If you are in production, you want to go in for marketing. You probably don't have much relevant job experience. You don't have job experience, right, sir? You don't have job experience. When you are a beginner, you are a starter, it is better to say what you can and will do for the employer. Employer means what? Your boss, your company, whichever the company where you want to go and work. You can say what you can do to the employer. If you employ me, I will be good and great. I'm so talented in this and that. I am very knowledgeable in this particular thing. I have studied this and that. I have special skills in these things and those things. Rather than what you have done for others, right? So what you can do to the employer, you have to say. Employer means the new company. Maybe it is Jackson and Jackson company. What you can do there. The structure of the letter should be, first paragraph, identify the position you are applying for. What is the position you are applying for? You want to apply for a job of a teacher. You want to apply for a job of a pharmaceutical job. You want to apply for a job of a computer programmer. You state what is the position of the job you want to apply for. Present all relevant experience and credentials. If you have certain experience, maybe you have worked for 2 months or 3 months or 6 months, 1 year, or you are not experienced, whatever it is, you can tell. Credentials means what? Your awards and rewards and skills and certificates which you have got. Hardware, you have done a networking course, you have a certificate, tell them that this, you write it down with that. Don't state that your experience is weak or thin. Don't ever say, I have a weak experience, right? I'm not very sure about this and that. I just undergone only 1 month of trade. That and this you don't say. Let the reader draw the conclusion for himself or not, as the case may. Don't reduce yourself. Let the reader of your covering letter, he can judge. You don't judge. Ask for the interview. Finally, you ask for an interview, right, sir? If you are a fresher, you are just applying. Next, handy phrases. What are the phrases you have to use? See, those words and sentences should be used. I am interested in working in your company. I am interested in the software company of your job. I am interested to be a teacher in your school. I want to be a pharmaceutical manager in your company. I am applying for this particular job. I am applying for this job. I am writing to find out whether. I am writing to find out whether I have the job is there. Commitment, interest, everything you can say. Next, see, this is a letter written by a lady to Mrs. Severus Babylon. What's her name? Her name is Jeanette Moutparnasse
Benevenue, right? She writes a letter to this lady asking for a job. How she writes? See, I would like to be considered as a candidate for the position of project coordinator. What is the job is there? Project coordinator. She says, I would like to be considered. I want you to consider me as a candidate for the position of project coordinator. You know what do you mean by project? You know what do you mean by coordinator? Helping to do the project, right? In the federally funded program. What do you mean by federally? State government and central government. Government is sponsoring a program. A lot of programs are there. 100-day scheme, rice distribution scheme, and ration shops. Government is providing thousands of jobs. You should be aware of all those things. And you can write a letter and asking them to make yourself as a one of the worker over there in the company. Even banks you can join. So here, to increase the representation of women in technical education. What is technical education? You know that BE computer science, all are technical space and research, atomic research. So this lady was central government wants a lot of ladies to come and join in technical education, right? So she wants to be a coordinator. So she is applying to one IAS officer, please take me into consideration to work in your company for the project which is central government sponsored, central government and state government, right? This is an area that has long deserved attention. This is very important because now women's rights are there. Women should, we have to emancipate women. We have to make women to read a lot of technical things they should learn. And it is an area which I have given much thought. So I am very much interested in these type of thing, upliftment of women. Recently, I assumed full directorship of a non-profit agency dealing with professional level career changers and job seekers. So this lady, recently she was working in a company where job seekers means what? New persons who want to get a job, who want to change the position. They are very much bored about this. They are not interested. They want to change their profession. So I was working there. And prior to assuming full overall supervision of the agency. So I was in charge of that. My special organization responsibilities. So earlier I was working as a, what is my responsibilities? I was coordinating. Coordinating means what? Arranging everybody. Scheduling means what? Arranging the programs. Supervising means what? Managing. Staffing means what? Recruiting people, staffing. Planning means what? We are planning how to do this program, and evaluating means what? After this feedback, getting how this was done. A workshop program. What do you mean by workshop program? Bringing everybody together and doing a workshop geared to participants ranging from college students, freshers, to retirement age. Even 60 years people, they can take part, women. In addition, I have played a major role in outreach. Publicity, I am also doing publicity. I am also doing editing. I also do agencies through newsletters and appearing on television. I appear in television and do the program. And radio program also to impart information. Impart means what? To give information concerning the organization and its programs. So what our organization is doing and what our program is doing, I am doing like that. So I have very experience, I am the experience in this field. So please recruit me. So this lady says, to your project I can bring. So central government is bringing a project. So what can I do? She says, a strong commitment to women's concerns. What do you mean by that? I am very much interested in women's commitments means what? Caring about women, bringing up in their life, I am very much concerned about it. Demonstrated ability in organizational administration. Organizing administration I am very good at. Solid experience in program planning and development. Program planning and development I am very good at. And familiarity with the structure of today's job career environment. Today's job. Today what the company needs, what the organization needs, I am good at. Next, a working knowledge of methods of outreach to business and the community at large. So she states all the experiences what she has. Excellent written and communication skills. I have very good written and communication skills. Are you clear about it?
So one federal government, they want to emancipate the women. So this lady wants to get a job. So she says she is very much committed to empowering women, and she also says she has experience in all same type of job where she is good in coordinating, staffing, planning, evaluating and recruiting people, and she has also taken part in radio and television programs. Right, this is her experience. Now, I would be happy to meet with you in order to discuss my background and experience related to your needs. So, I am ready to meet you and tell about what's my experience and what your needs are, and will call your office early next week to see if we can find a time. So, let us find a time and let us speak about it. So, here tips for writing benefit oriented covering letters. What is benefit oriented covering letters? It is simply that the company, you can just write all about yourself so they recruit you. So here, play up what limited experience or credentials you have now. So whatever you have, I have finished my degree B, okay, I have a little experience, whatever it is, you write it out, put the most aggressive positive spin on it that you can. So whatever you have done, give all the positive things about it, list all the things you can think of that you will do for the employer. So what you can contribute to the employer, to the company. If you are hired, spell these out in your letters. You have to tell all these things in your letter. Don't volunteer that you are relatively inexperienced. Don't ever say that I am inexperienced, and don't bring a negative part about it or apologize about it for your lack of credentials in any way. If the employer is going to conclude that you are not qualified, let her come to the conclusion on her own. Don't help her toward it. Hope you are able to understand. Are you clear? So each one of you, I am just going to give you an exercise. Each one of you should come and tell what's your qualification, right? So how can you be helpful for the company, right? Each one of you. You should say your name, your qualification, your experience. If not experience, forget it. Your skills, special skills, and you have to tell how you can be useful to the company. Let us start with you, young lady. Yes, shall we start with you? Okay, start with you, gentlemen. Please come forward. One by one, right? After he finish, one by one you have to finish it off. So you are a fresher. In your covering letter, what you are going to say? One by one. My name is Maypan. I have completed BSc Computer Science. I have special skill in web development in BB. I have created web page simply and very useful. I am Prashanti. My qualification is PG, MSc Organic Chemistry. I interested field in pharma drug analysis. So I am a very knowledgeable person. I am a fresher. So thank you. Hi, I am Jaipriya. I am completed MBA Finance. I have already 3 years experience in financial management department. I completed my auditing in 1 year course. I applied that management development in your company. So please, thank you. I am Deepa. I am +2 qualification. I am Geeta. I am BSc Chemistry graduate. I have finished HDCA in CSE college. I have no experience
Yes, next person. Everybody has finished. That's all you. Okay, fine, fine. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய லெட்டர் ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 75, 76, வீடியோ நம்பர் 25, லெட்டர் ரைட்டிங். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட், கடிதம் எழுதுவது மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் அனுபவமற்றவர்களாக இருப்பீர்கள், புதிய வேலைக்கு சேர வேண்டும், பயோடேட்டா அனுப்புகிறீர்கள். பயோடேட்டா கூட ப்ரொஃபைலோட என்ன அனுப்ப வேண்டும், கூட ஒரு கவரிங் லெட்டர் அனுப்ப வேண்டும். கவரிங் லெட்டர் என்ன? கவரிங் லெட்டர் என்றால் உங்களை பற்றி சான்றுகள், உங்களை பற்றி என்னென்ன திறமைகள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு, வாட் யூ ஆர் ஏ நோவிஸ், நீங்கள் ஒரு புதிய காலேஜ்லேருந்து இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க. நோவிஸ்னு என்ன? புதியவர். ஏ ரீசன்ட் காலேஜ் கிராஜுவேட், இப்போ தான் காலேஜில் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. ஆர் ஆர் ஸ்விட்சிங் ஃபீல்ட்ஸ், இந்த துறையிலேருந்து அந்த துறைக்கு மாறுகிறீங்க, சாஃப்ட்வேர்லேருந்து ஹார்ட்வேர் போகிறீங்க. ஆர் யூ ப்ராபப்ளி டோன்ட் ஹேவ் மச் ரெலவென்ட் ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேலை அனுபவமே கிடையாது. when you are a beginner, நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால், it is better to say what you can, நீங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த நிறுவனத்திற்கு, வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு, and will do for the employer. எம்ப்ளாயர்னா முதலாளிக்கு என்ன செய்ய முடியும், rather than what you have done for others. மற்றவர்களுக்கு நீ என்ன செய்தா என்பதை விட உங்களுடைய சேரக்கூடிய கம்பெனிக்கு எந்த வகையிலே நீங்கள் ஆதாயமாக அவர்களுக்கு இருப்பீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்ட்ரக்சர், முதல் பேராகிராஃப்ல ஐடென்டிஃபை த பொசிஷன் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார், என்ன வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஃபார்மசினா ஃபார்மசிட்டிக்கல், டீச்சர்னா டீச்சர், சாஃப்ட்வேர்னா சாஃப்ட்வேர் என்று என்ன வேலைக்கு போகிறீர்கள் என்று நீங்கள் முதல் சொல்ல வேண்டும். present all relevant experience and credentials, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சர்டிபிகேட், ஸ்கில்ஸ் அனைத்தையும் எழுத வேண்டும் இந்த கடிதத்திலே. டோன்ட் ஸ்டேட் தட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீக் ஆர் தின், உங்களுடைய அனுபவம் ரொம்ப மெல்லியானதானது, அனுபவமே கிடையாது, அது இதெல்லாம் சொல்லாதீர்கள். let the reader draw the conclusion for himself or not, as the case may be. அந்த கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர் அவர் முடிவு செய்யட்டும். நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி, மோசமான அனுபவமே கிடையாது, அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு தேதியை கேளுங்கள். ஆன்டி ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும். ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஜாப், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எ டீச்சர்ஸ் ஜாப், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எ மேனேஜர்ஸ் ஜாப் என்று அந்த வேலைக்கு அந்த வாசகத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். ஐ எம் அப்ளைங் ஃபார், ஐ எம் ரைட்டிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர், உங்களுடைய கம்பெனியிலே ஒரு வேலை இருக்கிறதா என்று அறிந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். எந்தூசியாசம், கமிட்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களுடைய எந்தூசியாசம் என்றால் என்ன, உற்சாகம். கமிட்மெண்ட் என்றால் என்ன, அர்ப்பணிப்பு. இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன, ஆர்வம். இஸ் எ குட் ஃபிட். இதெல்லாம் இந்த கடிதத்திலே உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்று கேட்கிற பொழுது உங்கள் ஆர்வத்தை அது காண்பிக்கிறது. ஸோ இங்கே ஒரு லேடி இருக்கிறார்கள். இந்த லேடி அவர்களுடைய பெயர் ஜெனட். இந்த ஜெனட் என்பவர் இந்த செர்வீஸ் பேபிலோனுக்கு எழுதுகிறார். இந்த சர்வீஸ் பேபிலோனுங்கிறவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தேர் டூயிங் எ ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஆய்வை செய்கிறார்கள். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பெண்களை மேன்மைப்படுத்துவது, பெண்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவை பெருக்குவது, பெண்களை எல்லாம் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுப்பது, லேடிஸுகளுக்கெல்லாம் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுப்பது. அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறது. அதை செயல்படுத்துவதற்கு ஆட்கள் வேண்டும். அப்போ இந்த லேடி என்ன, ஜெனட் என்ன சொல்கிறார்கள், இவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார்கள். எனக்கு நல்ல திறமை இருக்கிறது, ஏற்கனவே வேலையில் இருக்கிறேன், ஏற்கனவே பல வேலைகள் இந்த மாதிரி செய்திருக்கிறேன், டிவியில் வந்திருக்கிறேன், ரேடியோவில் வந்திருக்கிறேன், இந்த மாதிரி பெண்களை எல்லாம் அந்த மாதிரி துறையிலே மேன்மைப்படுத்துவதற்காக எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறது, அந்த வேலையை என்னிடம் கொடுங்கள், நான் அதை சிறப்பாக செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஐ வுட் லைக் டு பி கன்சிடர்ட் as a candidate for the position of project coordinator. கோஆர்டினேட்டர் என்றால் என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்றால் என்ன, ஒரு ஆய்வு. அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நான் செயல்படுத்தக்கூடியவராக, செயல் இயக்க பண்ணக்கூடியவராக, ஒரு இயக்குநராக, ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவராக. இந்த ஃபெடரலி ஃபண்டட் ப்ரோக்ராம், ஃபெடரலி என்றால் என்ன, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஃபண்டட் என்றால் என்ன, அவர்கள் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. டு இன்க்ரீஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன் இன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், பெண்களை தொழில்நுட்ப அறிவுக்கு அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக, அவர்களை தொழில்நுட்பம் படிப்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டிலே நான் இணைய ஆசைப்படுகிறேன். திஸ் இஸ் an area that has long deserved attention. இதுதான் மிக அதிகமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. and it is an area which I have given much thought. இதற்காக என்னுடைய சிந்தனைகளை நிறைய செலவழித்திருக்கிறேன். recently I assumed full directorship of a non-profit agency dealing with professional level career changers and job seekers. இடைக்காலத்திலே லாபத்தை கண்ணோட்டமாக நினைக்காத ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்தேன். அந்த நிறுவனத்திலே ஒரு துறையிலிருந்து இன்னொரு துறைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள், புதிதாக வேலைக்கு வரக்கூடியவர்கள்,
Prior to assuming full overall supervision of the agency, my specific organization responsibilities were coordinating. அந்த வேளையிலே நான் கோஆர்டினேட்டிங் பண்ணி கொண்டிருந்தேன், ஸ்கெட்யூலிங் அமைத்து கொண்டிருந்தேன், சூப்பர்வைசிங் மேலோட்ட பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தேன், ஸ்டாஃபிங் வேலைக்கு சரியான ஆட்களை நியமித்து கொண்டிருந்தேன், பிளானிங் திட்டமிட்டு கொண்டிருந்தேன், எவால்வேட்டிங் செய்த திட்டங்கள் சரியாக செயல்படுகிறதா இல்லையா என்று ஜட்ஜ் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். A workshop program geared to participants ranging from college to retirement. காலேஜிலிருந்து வந்த மாணவர்களும் சரி, வயது 58-60 ரிட்டையரான பெண்களுக்கும் சரி, அவர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினேன். In addition, இதற்கு மேல் I played a major role in outreach, publicity, editing the agency's newsletters and appearing on television. ஆக கடிதம் எழுதுவது, பத்திரிகையில் எழுதுவது, டெலிவிஷனில் கலந்து கொள்வது, ரேடியோவில் பேசுவது, impart information concerning the organization and its program. ஸோ நிகழ்ச்சி நிரல்களை தயாரிப்பது, நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவது, இத்தனை அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். உங்களுடைய ப்ராஜெக்டுக்கு ஐ கேன் பிரிங், என்னால் என்ன கொண்டு வர முடியும்? A strong commitment to women's concerns. பெண்களுக்காக முழு அர்ப்பணிப்புடன் நான் இந்த வேலை செய்வேன். டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எபிலிட்டி இன் ஆர்கனைசேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக திறன்களை பெற்றிருக்கிறேன். சாலிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரோக்ராம் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். திட்டங்களை வகுப்பது, திட்டங்களை மேன்மைப்படுத்துவது, அதில் திறந்த அனுபவம் பெற்றிருக்கிறேன். ஃபெமிலியாரிட்டி வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டுடேஸ் ஜாப். இன்றைய காலகட்டத்திற்கு என்ன வேலை வேண்டும், இன்றைய காலகட்டத்திற்கு கரியர் என்விரான்மெண்ட், எந்த சூழ்நிலையிலே எந்த தொழில் செய்தால் ஜெயிப்போம் என்பதை நன்கு அறிந்திருக்கிறேன். A working knowledge of methods of outreach to business and the community at large. Excellent written and communication skills. எனக்கு அருமையான பேச்சு எழுத்தக்கூடிய திறமை இருக்கிறது. I would be happy to meet with you in order to discuss my background. என்னுடைய பின்னணியை பற்றி உங்களுடன் பேச ஆர்வமாக இருக்கிறேன். And experience relative to your needs. உங்களுக்கு தேவையான அனுபவங்களை நான் கொடுக்க முடியும். And will call your office early next week to see if we can find a time. அடுத்த வாரம் உங்களுடன் பேசுகிறேன் போனிலே, எந்த நேரத்தில் நாம் பேசலாம் என்று முடிவு செய்து விடலாம். So tip for writing benefit oriented covering letters. இந்த benefit oriented covering lettersல என்னென்ன டிப்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது, play up what limited experience or credentials you have now. இப்ப தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய உன் அனுபவங்களை மட்டும் put the most aggressive positive spin on that you can. உங்களுடைய இந்த தனிப்பட்ட முறையில் இத்தனை வருடம் இருந்தீர்கள், என்ன திறமை இருக்கிறது அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கள். List all the things you can think of what you can will do for the employer. உங்களுடைய புதிய வேலைக்கு சேரக்கூடிய அந்த முதலாளிக்கு, நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். Don't volunteer that you are relatively inexperienced or apologize for your lack of experience. உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை என்று மன்னிப்பு கோராதீர்கள், அதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். So let her come to the conclusion on our don't help toward it. So நண்பர்களே, கவரிங் லெட்டர் மிக மிக முக்கியம். அனுபவம் இல்லாத போது, நீங்கள் புதியவராக இருக்கிற பொழுது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பொழுது, இந்த கவரிங் லெட்டரில் எப்படி இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதை நன்றாக வெளிச்சத்தை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு, வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் கண்ணோட்டத்தில் விட்டுவிட வேண்டும். எதை பற்றியும் நீங்கள் நெகட்டிவாக நினைக்காதீர்கள், பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கள் உங்கள் அனுபவத்தை. தேங்க்யூ வெரி மச். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு American English Center. Take your letter writing book. It's Webster's New World, Letter Writing 26, Creative Cover Letter. What do you mean by creative cover letter? What do you mean by cover letter, sir? With your biodata, with your resume, with your curriculum vitae, you are sending a covering letter stating that what all your strengths, what all your skills, what all your achievements, what's your experience and everything about that. Here, creative cover letter means in this covering letter, you are stating about the company. Somehow you come to know about some problems in company. For example, Kingfisher has a problem, right? Okay. Air India has a problem. It is running under loss. So you write a letter in such a way that you have the necessary talents and necessary qualification, necessary experience to solve the problem of Air India, to solve the problem of Kingfisher, to solve the problem of any, suppose any software company.
it is running under loss. You can say, I can come and help you. For example, Sarvana stores, you can tell them, I can establish your concern all through the world. I have the experience of how to enlarge the business. So please recruit me. For a school, you want to say, okay, one college, you can tell, I know that I have the necessary skills to make your college into university. So let me get employed as a manager so I can make your college into university. You can tell where you can, one hotel is there, it's running under loss. You can write a letter to the boss saying that you can come and you will make that hotel into a big successful hotel, and you can make it to start into various branches. You know all the skills and you have the experience, so you can ask them to appoint you as a manager. So this creative cover letter stating about your special skills to find out the problems, and you are helping to solve the problem of the company. So a creative cover letter uses direct mail copywriting techniques to grab the reader's attention. So when a reader reads, that's a boss or somebody, he will immediately, his attention is taken away by the letter. Okay, this is the gentleman, somebody is writing a letter who understands our company's problem and he wants to make the company into a profit one. So he just gets the attention of the reader. Typically, it stresses a need for the employer's organization, that is the boss organization, as and how you can help fill that need. For example, marketing, they are not good. Some other company has taken the lead in the marketing. They are number one. This company was number one, now has come to number two and number three. So you can offer your services by stating that I can make your company to come into number one, rather than target a specific opening or position. Just simply asking, please give me a job. You can address in such a way. This is called creative cover letter. The advantages of a creative letter is that it may indeed succeed in luring means what? Attracting the reader in where a dry conventional cover letter might have failed. Rather than usually writing a letter, give me a job, you can state which division, which part the problem is there, and you can say you can offer your service where the company definitely needs your service. The disadvantage is also there, is that it may come across as a gimmickry. Gimmickry means what? The boss may find it irritating. Why this fellow is writing a letter like this, as if we cannot solve our problems, making the reader think you emphasize style over substance. So the reader might think, okay, this fellow is good in writing all these things, maybe he is not good in action. So this is the disadvantage. And advantages, rather than writing an ordinary cover letter, creative cover letter gets the attention of the reader. You can lure the reader. And coming here, the format should be in simple format for letters and memos. It must be typed, word processed, personal letterhead, style, tone, voice. It should be formal, active voice. The structure of the letter, see in the first paragraph, state the reader's problem. First you should say, okay, you are organized. For example, Kingfisher is the company. The Kingfisher is running under loss. Which Kingfisher? They are manufacturing alcohol. Maybe it's running loss because Kingfisher boss Malaya is in London. So you can say you can write a letter to Malaya stating that, sir, your organization is running under loss. Show that the services you would perform as an employee of the firm can solve that problem. You can say, sir, I am good in politics. I was a liaison officer. So I can solve the problem by speaking to the government officials, ministers, and I see through that I can speak to the bank managers also. Somehow I'll solve the problem and bring your company as a number one company, just like how it was earlier before 5 years. So you have to give proof. You can show the proof by stating that I worked in so and so company, McDonald's company in America, where see the proof I have, and I made that company to grow as a rich company. So suggest that you may meet with the reader to explore your proposal further. You can ask them, please give me an interview, sir, so that I can come and tell how I can solve the problems. So handy phrases, the phrases in the covering letter should be, solve your problem, I can solve your problem, sir. Meet your needs, I can meet your needs, sir. Here is how I can help you, this is how I can help you. I may be able to help, I may be able to help. See, these phrases says that
You are helping the organization and not the organization is doing anything for you. So that is right up my alley. I am specialist in this. This is what I do best. This is what I can do best. I can solve all the problems. So he is trying to help the organization. That is the creative cover letter states. So here is a letter stating that one gentleman wants to help a company by saying what all is he can do for the company. Time enough is still a problem. So time is a problem, isn't it? So isn't it not scarcity of printout data, but time. Printout data are there plenty, but time is very precious. We don't have enough time. As a corporate or division president, anything more important to do than taking the time for good decision making. So time is needed for the boss or the authorities to take good decisions. Can some of the things he does or wants to do be handled by an assistant having similar experience? So boss is there, just like boss talent I have. Won't it be good that you need one assistant for you? Maturity, I have the maturity and profit orientation. My mind is always profit driven. So I can come there. Instead of you taking decisions because you are quite busy, I can take decisions on behalf of you on certain areas and see through that the company comes to profit. This is what I can offer you to help build corporate profit. To make your company a profitable company, highly profitable company, these are the things I can say I can offer. So he offers 3 points here. Number 1, comprehensive of the essential elements in your business with the ability to establish improvement or implement programs that contribute to corporate performance. So I can do certain things where the effectiveness of certain decisions may be purely result oriented and profit oriented, and it would be like a corporate performance. Number 2, he says experience in saving substantial sums through operational and market analysis and the resulting improved management control. So he says lot of expenses are there in your company. I saw the balance sheet, so I can reduce the cost. That's what ICWA students they do. I can reduce the expenses of the company by my various creative methodologies, intelligence and skill in working harmoniously and productively with and through others and at all levels. He says I am a person who can correlate, who can harmoniously work with others, staff, and try to bring the best result. So these are the 3 important points he offers to the company. And he says my resume is enclosed in great confidence. So I am attaching my resume as my present company is not aware of my decision. So this gentleman is working in some other company. He attaches his resume. He says it should be confident to consider a change because they are not interested in bringing change in their organization. So I want to bring a good change for the betterment of your organization. May I talk to you? So he is asking an direct interview with them. So very truly yours, Mene Paul. So tips for writing cover letters. What are the tips you have to do? Carefully craft an opening line designed to get the reader's attention. So in a creative cover letter, the first line should be very attention gathering word should be there. It should immediately get the attention of the reader. To do this, your lead must highlight a concern or problem the reader has. So you should say what the problem is. For example, Sun TV, it has a competition with the Vijay TV. So now Sun TV is number 2, Vijay TV is number 1. So the boss is highly bothered, the chief executive officer. So you can write a letter stating that I work in maybe one Times of India television. I can come there and give certain suggestion and see through that your company comes as a number 1 company. So you can offer like that, but say it in a fresh and compelling way. Say it in a very fresh and compelling way in your letter. That should be in the starting stage. Position yourself and your skills as the solution to this concern or problem. So you can say you will be the right person to handle the competitor, maybe Vijay TV, maybe Wipro or whoever the competitor is. I will be the right person to solve the problem. A solution the reader can obtain only by hiring you. You can say your problem will be solved only by recruiting me as your employee. So suggest a next step, such a say meeting or interview. So the next you can write in a letter asking them
to have a direct one-to-one interview. Okay, able to understand, sir? So this creative cover letter, it is not an ordinary letter which you write with your resume stating about your job and experience and all those things. Here you are concentrating on getting the attention of the reader. Here you are concentrating on finding out the problem where the company has, and you are trying to push yourself over there, so that if you go there, the company will be benefited and your skills are definitely in need of the organization, whichever the letter you are going, whichever your letter we are sending to. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? Okay, now I request you gentlemen to come forward. So you are a person, come here, stand here. So for example, Indigo Airlines is running under loss. You are a manager in British Airlines. So you have some skills so that you can go and work in that particular company and make that company as a profit-oriented company. So how do you start the letter? It should get the reader's attention. Number one, you have to say that you are indispensable, and if the company doesn't recruit you, the company will run under loss, and if you go there, you will be the right person to make that company into a successful company. So now you can say the points. Yes, start, sir. Hello, sir. I know your company is continue in loss, so I am working in British Airlines as a manager. I have some skills by which I can provide to your company. So if you hire me as your employee, so it will be benefited for you and your company. After you hiring me, the company will be in profit. So give me a chance for a manager for your company. After that, your company will be in very profit. Okay, thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்டினுடைய கடிதம் எழுதுதல், இது 26வது கடிதத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். கிரியேட்டிவ் என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமான. கவரிங் லெட்டர் அப்படி என்றால் என்ன? உன்னுடைய ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி அனைத்து தகவலையும் அனுப்புகிறாய். 2 பத்தியிலே, ஒரு பத்தியிலே உன்னுடைய பெயர், வயது எல்லாம் எழுதிட்டு இந்த பக்கம் எல்லா தகவல்களையும் எழுதி விடுகிறாய். கவரிங் லெட்டர் என்றால் அந்த விண்ணப்ப கடிதத்துடன் ஒரு கவரிங் லெட்டர் அனுப்புகிறாய். அந்த கவரிங் லெட்டரில் நீ என்னென்ன திறன்கள் பெற்றிருக்கிறாய், என்னென்ன அனுபவம் பெற்றிருக்கிறாய், உனக்கு என்னென்ன ஹாபீஸு, என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு, என்னென்ன கம்பெனியில் வேலை செய்திருக்கிறாய், அனைத்தையும் ஒரு கடித வடிவத்திலே எழுதுகிறாய். அதுதான் கவரிங் லெட்டர். இப்போ இது வந்து கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர். கவரிங் லெட்டரை விட அடுத்தபடியாக கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர். கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான, சிந்தனையை தூண்டிவிடக்கூடிய புதுமையான கவரிங் லெட்டர். இந்த கடிதத்திலே உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு தொழில் சம்பந்தப்பட்டதில் ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு தொழிலாளியாக இருக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு நல்ல ஒரு டெக்னீஷியன், ரைட்டுங்களா? இல்லை நல்ல ஒரு மேனேஜர், ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு வேலையை விட்டு இன்னொரு வேலைக்கு போகணும். இன்னொரு கம்பெனி நஷ்டத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அதில் உங்களுக்கு கண்கூடாக தெரிகிறது. நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு சென்றால், சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினால், உங்களை திறமையை பயன்படுத்தினால், அந்த நஷ்டத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது உங்களுடைய திறமைகளுக்காக. ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர் என்பது இந்த மார்க்கெட் சந்தையிலே, இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறோம், இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிகள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க, ரியல் எஸ்டேட் கட்டுமான பணியிலே, அதிலே நீங்கள் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்கிறீர்கள். இதுவரைக்கும் நம்பர் 1ஆக இருந்த ஒரு கம்பெனி 3வது நிலைக்கு தள்ளி போய்விட்டது. நீங்கள் அந்த நிறுவனத்தை பார்க்கிறீர்கள். நீங்கள் வேறொரு நிறுவனத்தில் இருக்கிறீர்கள். அந்த நிறுவனம் ஏன் 3வது நிலைக்கு போய்விட்டது, அதனுடைய செயல்பாடுகள் ஏன் அப்படி தோல்வி அடைந்து விட்டது, அப்படி என்பது உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறது. ஆக நீங்கள் சென்றால் அந்த நிறுவனத்திலே
அந்த பிழைகளை எல்லாம் சரிப்படுத்தி அந்த நிறுவனத்தை 3வது நிலையிலிருந்து நம்பர் 1 நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய திறமைகளை பெற்றிருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறீர்கள். ஆக நீங்கள் அந்த கவரிங் லெட்டரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நாங்கள் வருகிறோம், உங்கள் நிறுவனம் மிகவும் தோல்வியடைந்து விட்டது, 3வது நிலையில் இருக்கிறது, எனக்கு தனிப்பட்ட திறன்கள் இருக்கிறது, அந்த திறனை கொண்டு உங்கள் நிறுவனத்தை நம்பர் 1 நிறுவனமாக மாற்றக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறேன், என்னை வேலைக்கு சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக இந்த மார்க்கெட் சந்தையினுடைய தேவையை அறிந்து அந்த நிறுவனத்தினுடைய தேவையை அறிந்து நீங்கள் எந்த அளவு இன்றியமையானவராக இருக்கிறீர்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு என்று உங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமைகளை எடுத்து சொல்லி வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது தான் இந்த கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கிரியேட்டிவ் கவரிங் லெட்டர். A creative cover letter uses direct mail copyright techniques to grab the reader's attention. அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அந்த கடிதத்தை வாசிக்கக்கூடிய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படி மலைத்து வியந்து விடுவார். ஓ, இங்கே தான் ஒரு நபர் இருக்கிறார், நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டாக்கக்கூடிய நபர் என்று அவருடைய ஆர்வத்தை பெறக்கூடியதாக உங்களுடைய கவரிங் லெட்டர் இருக்க வேண்டும். Typically it stresses a need the employees, organization and how you can help fill that need. ஆக அந்த நிறுவனம் சில தேவைகள் இருக்கிறது, அந்த தேவையை நீங்கள் தான் பூர்த்தி செய்வீர்கள். rather than target a specific opening or operation. சாதாரண கவரிங் லெட்டர் இல்லாமல் அந்த தேவைக்கு தகுந்தவர் நீங்கள் தான் என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். The advantage of creative letter is that it may indeed succeed in luring the reader in where a dry convention cover letter might have failed. ஆக இந்த கிரியேட்டிவ் ஆக்கப்பூர்வமான இந்த கவரிங் லெட்டர் இது சாதாரண கவரிங் லெட்டரை விட இது வாசிக்கக்கூடிய உங்களுடைய கடிதத்தை வாசிக்கக்கூடிய அந்த ரீடருடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக. த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த நிறுவனத்துக்கு உங்கள் தேவையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்கிறோம், உங்கள் கஷ்டத்தை நான் நிவர்த்தி செய்வேன் என்று சொல்கிற பொழுது அவர்கள் அதை கோமாளித்தனமாக எண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது எழுத்தில் தான் இவர் புலியாக இருக்கிறார், செயலிலே ஒன்றும் இல்லை என்று அவர்கள் நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது ஃபார்மேட் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் டைப்டு, வேர்ட் ப்ராசஸ்டு, பர்சனல் லெட்டர். அப்போ முதலாவதாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கடிதத்திலே முதல் பத்தியிலே முதல் வரிசையிலே ஸ்டேட் த ரீடர்ஸ் ப்ராப்ளம். கிங்ஃபிஷர் இருக்கிறோம், கிங்ஃபிஷர் ஏன் லாஸில் இருக்கிறது அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் விவரிக்கிறீர்கள். ஷோ தட் த சர்வீசஸ் யூ வுட் பெர்ஃபார்ம் as an employee of the firm can solve that problem. நீங்கள் அந்த வேலை அந்த கிங்ஃபிஷர் நிறுவனத்துக்கு சென்றால் எப்படி அந்த லாஸிலிருந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் மீட்டு கொண்டு வருவீர்கள். கிவ் ப்ரூஃப், ஏற்கனவே இந்த மாதிரி எல்லாம் உதவி செய்திருக்கிறீர்கள், இந்த மாதிரி வேலை செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சாட்சியை சொல்லுங்கள். உங்களுடைய அனுபவத்தை காண்பியுங்கள், நீங்கள் டேஞ்சபிள் ரிசல்ட் கொண்டு வந்ததை காண்பியுங்கள். suggest that you meet with the reader to explore your proposal further. மேலும் இந்த விஷயத்தை அதிகமாக பேசுவதற்கு நேரடியாக இன்டர்வியூஸ் வருவதற்கு கேளுங்கள். ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம், உங்கள் பிரச்சனையை நான் தீர்ப்பேன். மீட் யுவர் நீட்ஸ், உங்களுடைய தேவைகளை நான் பூர்த்தி செய்வேன். ஹியர் இஸ் ஹவ் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ, இந்த வகையிலே நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். ஐ மே பி ஏபிள் டு ஹெல்ப், நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். தட் இஸ் ரைட் அப் மை அல்லே, அதுதான் என்னுடைய தனித்திறன். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டூ பெஸ்ட், இதுதான் நான் சிறந்ததாக சொல்கிறேன். ஸோ வேலை கொடுங்கள் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நான் உதவி செய்ய முடியும் என்று இந்த கடிதம் கிரியேட்டிவ் கவர் லெட்டரில் இருக்கிறது. அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு நபர், அவருடைய பெயர் பவல், ஒரு நிறுவனத்திலே ஒரு தனித்திறன் பெற்ற ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறார். இவர் பீட்டர்சனுக்கு எழுதுகிறார். என்ன பீட்டர்சனுக்கு எழுதுகிறார்? ஐயா பீட்டர்சன் அவர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய நிறுவனம் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கிறது, லாபம் குறைவாக இருக்கிறது. என்னுடைய திறமைகளை பயன்படுத்துகிற பொழுது உங்கள் நிறுவனம் லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. என்னுடைய திறமைகள் அனைத்தும் நான் சொல்லிவிட்டேன், எழுதியிருக்கிறேன், அதை பாருங்கள். அதை பார்த்து எனக்கு ஒரு நேர்முக ஒரு தேர்வுக்கு வர சொல்லுங்கள், நான் வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். டைம் இனஃப் இஸ் ஸ்டில் ஏ ப்ராப்ளம், isn't it? Not scarcity of print out data but time. நேரம் என்பது மிக குறுகியதாக இருக்கிறது, நேரம் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. As a corporate or division president, anything more important to do than taking time for good decision making. அப்போ கார்ப்பரேட் பிரசிடென்ட் என்பவர், கார்ப்பரேட் என்றால் என்ன, பெரிய அலுவலகத்தினுடைய அந்த இயக்குனர் அந்த நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பல முடிவுகளை எடுப்பதற்காக. கேன் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் he does, அவர் செய்யக்கூடிய வேலையை wants to do be handled by an assistant, ஒரு அசிஸ்டன்ட், அவருக்கு ஒரு துணையாக அவர் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அல்லவா. ஹேவிங் சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்கு எந்த அனுபவம் இருக்கிறதோ அதே அனுபவம் எனக்கும் இருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு துணையாக வருகிற பொழுது உங்கள் வேலையை பகிர்ந்து விடுவேன். மெச்சூரிட்டி, எனக்கு அந்த முதிர்ச்சி இருக்கிறது. அண்ட் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டேஷன், லாபத்தை ஏங்க வைக்கக்கூடிய அந்த
கண்ணோட்டமும் இருக்கிறது. ஆக நான் உங்களுக்கு அசிஸ்டண்டாக வந்தால் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். திஸ் இஸ் வாட் ஐ கேன் ஆஃபர் யூ டு ஹெல்ப் பில்ட் கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட். ஒரு நல்ல லாபம் இயங்கக்கூடிய நிறுவனத்தை கொண்டு வருவதற்கு இதெல்லாம் நான் செய்ய முடியும் உங்களுக்காக. நம்பர் 1, comprehensive of the essential elements in your business with the ability to establish, improvement or implement programs that contribute to corporate performance. நான் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் உங்களுடைய நிறுவனத்திலே மிக பிரமாதமாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு லாபத்தில் இயங்கக்கூடியதாக உருவாக்கும். experience in saving substantial sums through operational and market analysis and the resulting improved management controls. So செலவினங்களை குறைக்கக்கூடிய திறமை பெற்றிருக்கிறேன். இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கில் இன் ஒர்க்கிங் ஹார்மோனியஸ்லி அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ்லி வித் அண்ட் த்ரூ அதர்ஸ் அட் ஆல் லெவல்ஸ். அந்த நிறுவனத்திலே ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செல்ல அவர்களை சந்தோஷமாக ஒரு பாதையிலே அழைத்து செல்லக்கூடிய திறமை பெற்றிருக்கிறேன். மை ரெஸ்யூமே இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் கிரேட் கான்ஃபிடென்ஸ். என்னுடைய விண்ணப்ப கடிதம் as my present company is not aware of my decision to consider change, may I talk to you. என்னுடைய இப்பொழுதைய நிறுவனம் நான் வேறு வேலைக்கு போவதற்கு விரும்புவதில்லை. ஆக என்னுடைய பயோடேட்டாவையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் பாருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் கவர் லெட்டர் எழுதுவதற்கு எப்படி பண்ண வேண்டும். கேர்ஃபுல்லி கிராஃப்ட் அண்ட் ஓப்பனிங் லைன் டிசைன் டு கெட் த ரீடர்ஸ் அட்டென்ஷன். நீங்கள் எழுதக்கூடிய முதல் வாசகம் அந்த அந்த கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். டு டூ திஸ் யுவர் லீட் மஸ்ட் highlight a concern, a problem the reader has. ஆக அந்த நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடியவர் என்ன பிரச்சனையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார், but say it in a fresh and compelling way. நீங்கள் வந்தால் அந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் ஆகும் என்பதை சொல்லுகிறீர்கள். position yourself and your skills as the solution to this concern. ஆக அந்த நிறுவனத்தினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் தான் ஒரே முடிவு என்பதை வெளிப்படுத்துங்கள். So suggest a next step such as a meeting or interview. அடுத்தது நேர்முக தேர்விலை சந்திப்போம் என்று சொல்லுங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கிரியேட்டிவ் கவர் லெட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறுவனங்கள் தோல்வி அடைகிறது, லாபம் அடைகிறது, நம்பர் 1 இருக்கிறது, 10ல் இருக்கிறது. கல்லூரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் லிஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது, 50th லிஸ்ட்டுக்கு போயிடுது. ஸோ எந்த துறையாக இருந்தாலும் உங்களுடைய தனித்திறன், உங்களுடைய தொழில்நுட்பம், அறிவு எந்த நிறுவனத்திற்கு தேவையோ அந்த நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதி உங்கள் திறமையை சொல்லி அந்த நிறுவனம் மேன்மையடைய நம்பர் 1 ஆகுவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை எழுதுகிற பொழுது அந்த கவரிங் லெட்டரை பார்த்த அந்த சிஇஓவோ அல்லது மேலாளரோ ஈர்த்து விடுவார்கள், ஈர்க்கப்பட்டு விடுவார்கள். உங்கள் கடிதத்தை உடனடியாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your letter writing book. We have come here to the page number 78, 80. It is Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing number 27. Responding to help wanted ads is very common. Whenever you see any national newspaper or local newspaper, they will be advertising that they need somebody, marketing manager, sales manager, protection engineer, teacher. So all type of works, whatever they want, they will advertise in paper. It is simple way of responding to help. Responding to help wanted ads, right sir? They will publish it in newspaper that they want candidates, and here traditionally sending a letter to a post office box. So you write a letter with your resume and you post. That is the traditionally sending a letter to a post office box or street address show in a help wanted ad is a usual method of response. It's very usual, isn't it, sir? Enclose a resume with your cover letter. What is resume? 2 columns. You're writing your name, age, qualification like biodata, profile and curriculum vitae. So more and more ads include fax numbers. So advertisements, they have the fax numbers or email address for response. Either you can send it through email or fax number. It's easy to fax your resume with a cover letter. With your cover letter, you can fax your resume. But be careful about email. Email, you have to be careful because many people won't open an attached file from someone they don't know. If they don't know anybody and if a file comes, they don't open it. So if you attach your resume as a file, the recipient may not see. So solution is paste the resume into your email, right sir? So how do you structure your ad cover letter, wanted ad cover letter? See, specify which ad you are responding to. You have to specify which ad. In the Hindu,
dated so and so, I have seen an advertisement of salesman or marketing man, including the newspaper also you have to mention whether it is Hindu, Indian Express, Deccan Chronicle, Times of India, it ran in and the position being advertised. You have to mention which position, which paper, which day they have advertised, and you are responding to that letter, right, advertisement. So say how your experience, education and credential. You should say your experience, your education and all your skills make you a strong candidate for this position. For that advertised position, how your credentials, education and experience will be very much suitable. So third, refer the reader to your enclosed resume for more details. For more details, you ask the reader to see the resume and ask for the interview. So ask for the interview. So next, the handy phrases should be, I am writing in response to your advertisement. I am writing this letter in response to your advertisements. In response to the advertisement dated in the day so and so, you can write as my resume shows. You can say as my resume shows, as my experience demonstrates, as my experience demonstrates, I am interested in the position you advertised. I am interested in the position of the job you have advertised. Your ad in the name of the newspaper caught my eye. So you have to, these are the handy phrases which you have to advertise, which you have to respond. So here, dear Mr. Bishop. So Bishop is a person whom they are advertising, sending the resume and profile and cover letter. Who is writing? Robin Wage is writing. What does he write? I am writing to the, I am responding. So I am responding to the part-time marketing position that was advertised in the Record newspaper on November 17th. Which is the paper? Record is the paper, right? So I am responding to the part-time marketing position. What is the job? Part-time marketing job. So I am advertising. For your advertisement, I am responding this letter. I had the opportunity to meet with you and Tom Market last November when this position was previously advertised. So this position was previously advertised. This gentleman responded to the advertisement, but he has not got the job. Next month the same advertisement comes. So he once again responds for that letter, for that advertisement. I was very impressed with the both Thomson Industries and the marketing department. He says, I am very much interested in your company and the marketing department also. Would like the opportunity to reapply for this position. So once again he is applying for that position, right sir? So enclosed is an updated resume that highlights my job experiences. So he has attached his resume to mention what are the job experiences he had. I have progressively acquired and improved upon my marketing related skills. So gradually I have developed my skills in marketing, many of which are in line with the requirements of this position. So whatever you have advertised, whatever your needs are, according to that my experience suits your needs. I produce brochures and flyers to promote training programs which included writing copy. So this gentleman has done all type of training and coordinating details with the printer, mail house and list manager. So he has done a lot of things in his field. In addition, I was involved in the advertising process. So he also says I was not only a marketing and all type of things I am doing, I was almost involved in advertising process, which included using various media such as bulk mailing. So he used to do bulk mailings, and as a marketing strategy, email, telephone and fax campaigns. So he has done telephone campaigns, fax campaigns. I developed all aspects of a company tour as a marketing tool for the public. So I have traveled a lot as a marketing manager. This tour later became the basis for a company video used for public relations purpose. So what all I have done, it is used by my previous company for public relation purposes. Through my experiences, I have developed exceptional organization and communication skills. Because of my experience, I have great knowledge about communication and organizational skills, the ability to juggle multiple tasks and work independently with limited supervision. So I can juggle, I have the talents of supervising, marketing and do works independently.
I have a high level of proficiency in Microsoft Office. So this gentleman says he is very good in Microsoft Office, Word, Excel and PowerPoint also. I am very good. That's what this gentleman says. My salary requirements are within your stated range of $17 to $21 per hour. So he says my salary is, according to you have advertised, that is $17 to $21 per hour. When we first met last November, I was very excited about the prospect of working for Thomson Industries in the marketing department. So last time I came for interview, I was very much interested in working in Thomson company as a marketing staff, and I still feel that way today. Please reconsider my qualification for the part-time marketing position. So once again reconsider. Already I have come, I was rejected, but this time I am reapplying for the post of marketing. I like your company, Thomson company. I have a lot of skills which are suitable for your company. I hope to hear from you soon. So I'm hoping to hear from you soon. Tips for responding to help wanted ads. What are the tips? Number one, reference the specific ad, the newspaper, the day the ad ran and the position being advertised. You have to see which day advertisement came, in which paper advertised came, and what is the position which they have advertised. Number two, provide everything the employer asked for in the ad. So whatever the employer has asked through the advertisement, you give everything. If they ask whether you can use a particular computer program, if they say you know Java or HTML, say so. If they ask your current salary, give it. Suppose if they ask what is your current salary, tell them your current salary. In addition to the information the employer asks for, include the qualifications, education, experience and facts that make you seem ideally qualified, field for position being advertised. So you have to give everything to state that you are the ideal candidate for that position. So what do you understand, sir? Normally in papers you find a lot of advertisement. So how do you respond to the advertisement, right, sir? So simple. Usually we put it in the post office box and it goes, and through email, through fax you can do. So this is the way of advertising. Here is a letter where to Mr. Bishop, one gentleman called Robin sends an job wanted application, and through the cover letter he says about all his experience, education, qualification. He was already rejected, so he is reapplying for the job, right, sir? So I request you gentlemen to come. There is a job for computer operator in Spencer Plaza, a complex. Okay, so what will your covering letter, what do you mention in the covering letter? I can reapply for this job. I am Mapan. I am salesman. Okay, you go. Salesman for Sarvana Stores. What will your covering letter say? Dear sir, I am responding to the ad posted in the Hindu paper on 7th July. Here I am asking you for the job salesman. I have all qualifications. I am also working in J Chandra Textile for past 3 years. I have every qualification that you are required, and I think I am the suitable person for this job. So please accept my job. Thank you. Go and stand in the same position. For Apollo Pharmacy, they are asking a pharmaceutical marketing person. So what will your covering letter will say? Yes, sir. Firstly, I would like to thanks for opportunity that we have gave to introduce myself to friend of you. I am Lakshmi Prashanti. I completed in Keep the mic closer. chemistry. Sir, I am a fresher. So Keep the mic closer. I am joined of Apollo Pharmacy. I am interested in drugs analysis. So job. Thank you, sir. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த கடித புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 78 80.
இது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்டிங் டு ஹெல்ப், அதாவது தேவை, ஆட்கள் வேண்டும் என்று தினசரி ஆங்கில பேப்பர்களையும் தமிழ் பேப்பர்களையும் பார்க்கிறீர்கள். ஆட்கள் வேண்டும், இந்த தொழிலுக்கு ஆட்கள் வேண்டும், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வேண்டும், சேல்ஸ்மேன் வேண்டும், டீச்சர் வேண்டும், டிடிபி ஆபரேட்டர் வேண்டும் என்று விளம்பரங்களை அன்றாடும் ஆயிரக்கணக்கான விளம்பரங்களை பார்க்கிறீர்கள். இந்த ட்ரெடிஷ்னலி என்றால் என்ன? அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இப்படித்தான் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது, விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்படுகிறது, வேலையிலே ஆட்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். தனியார் நிறுவனமாக இருக்கட்டும், பொதுத்துறையாக இருக்கட்டும், அரசாங்க துறையாகட்டும், ட்ரெடிஷ்னலி அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் சென்டிங் a letter to a post office box or a street address show in a help wanted ad is a usual method of response. பொதுவாகவே இதுதான் வழக்கமாக இருக்கிறது. கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள், உங்களுடைய பயோடேட்டாவை எழுதி கவரிங் லெட்டரில் உங்களுக்கு வேலை வேண்டும் என்று போஸ்ட் செய்கிறீர்கள். என்க்ளோஸ் ஏ ரெஸ்யூமே வித் யோர் கவர் லெட்டர். நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதத்தில் கூட உங்களுடைய படிப்பு, வயது, எந்த பள்ளியிலே படித்தீர்கள் என்ற அனைத்தையும் எழுதுகிறீர்கள். மோர் அண்ட் மோர் ஆட்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபேக்ஸ் நம்பர்ஸ். பொதுவாகவே ஃபேக்ஸ் நம்பர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை அனுப்பலாம், இமெயில் அனுப்பலாம். இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபேக்ஸ் யுவர் ரெஸ்யூமே வித் கவர் லெட்டர். ஸோ ஃபேக்ஸ் அனுப்பிவிடலாம் கவர் லெட்டருடன். இமெயில் அனுப்பும்போது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா இமெயில் அறியாத நபர்களிருந்து வரக்கூடிய இமெயிலை அவர்கள் ஓப்பன் பண்ண மாட்டார்கள். ஆகையால் பொதுவாகவே நீங்கள் லெட்டர் மூலமாக, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக அனுப்புவது தான் சிறந்தது, சால சிறந்தது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வர வேண்டும் என்றால், ஸ்பெசிஃபை விச் ad you are responding to including the newspaper to it ran in and the position being advertised. அப்போ அந்த கடிதத்திலே நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய கவரிங் லெட்டரில் எந்த செய்தித்தாளிலே, எந்த நாளிலே, என்ன தகுதிக்கு, என்ன வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். Say how your experience, education and credentials make you a strong candidate for this position. நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய படிப்பு, உங்களுடைய credentials என்றால் என்ன, தனித்திறன்கள் எப்படி அந்த வேலை விளம்பரம் செய்த வேலைக்கும் உங்களுக்கும் சரியாக பொருத்தமாக வருகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். Refer the reader to your enclosed resume for more details. மேலும் உன்னுடைய அந்த விண்ணப்ப கடிதத்தை பெறக்கூடியவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும், ரெஸ்யூமேயும் பாருங்கள் என்று. ஆஸ் ஃபார் த இன்டர்வியூ, ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு நாளை கேளுங்கள். ஆக இந்த சொற்றொடர்கள் இப்படியாக இருக்க வேண்டும். ஐ எம் ரைட்டிங் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யுவர் ஆட். நான் உங்கள் கம்பெனி விளம்பரப்படுத்திய விளம்பரத்திற்கு பதிலாக நான் இந்த கடிதத்தை அனுப்புகிறேன். இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஆட் as my resume shows, என்னுடைய அந்த கல்வி தகுதிகள் அனைத்தும் சொல்வது போல, as my experience demonstrates, என்னுடைய அனுபவம் வெளிப்படுத்துகிறது. I am interested in the position you advertise. நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய வேலைக்கு நான் கடிதம் அனுப்புகிறேன். அடுத்தது டியர் மிஸ்டர் பிஷப். இந்த பிஷப் என்ற நபருக்கு ஒருவர் எழுதுகிறார், கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன கடிதம்? வேலை வேண்டும் என்று. என்ன எழுதுகிறார்? ஏற்கனவே இவர் அந்த கம்பெனிக்கு, தாம்சன் கம்பெனி, அந்த கம்பெனிக்கு விற்பனை மேலாளர் வேலை வேண்டும் என்று போன மாதம் விளம்பரப்படுத்தி இருந்தார்கள். இந்த நபர் ஏற்கனவே விளம்பரம் பண்ணி பதில் எழுதி விளம்பரத்திற்கு இவர் நேர்முக தேர்வுக்கு சென்றார். இவருக்கு அனைத்தையும் பிடித்து விட்டது, தாம்சன் கம்பெனியையும் பிடித்து விட்டது. மேலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய விற்பனை பிரதிகள், அவர்கள் மேலாளர் அவர்களையும் பிடித்து விட்டது. இவருக்கு அந்த வேலை வேண்டும், ஆனால் இவருக்கு அந்த வேலை கொடுக்கப்படவில்லை. மறுபடியும் கடிதம் எழுதுகிறார், மறு விண்ணப்பம் அனுப்புகிறார். அடுத்த மாதம் விளம்பரம் வருகிறது, மறுபடியும் விளம்பரப்படுத்துகிறார். விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது கம்பெனி மூலமாக. இவர் பதிலளிக்கிறார், எனக்கு அந்த வேலை வேண்டும் என்று. So I am responding to the part-time marketing position that was advertised in the Record newspaper on November 17. ரெக்கார்ட் செய்தித்தாள் நவம்பர் 17 விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்த விளம்பரத்திற்கு பதிலாக நான் அனுப்புகிறேன். I had the opportunity to meet with you and Tom Maxen last November when this position was previously advertised. I was very impressed with both Thomson Industries. அந்த Thomson Industries எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமாக இருந்தது. அந்த மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு பிடித்தது. And I would like the opportunity to reapply for this position. மறு விண்ணப்பம் அனுப்பலாம் என்று இருக்கிறேன். Encloses an updated resume that highlights my job experience. என்னுடைய வேலை அனுபவங்கள் எல்லாம் இந்த கடிதத்திலே வருகிறது. I have progressively acquired and improved upon my marketing related skills. நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய விற்பனை பண்ணக்கூடிய திறன்களை வளர்த்து இருக்கிறேன். which are in line with the requirements of this position. நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய விளம்பரத்திற்கு என்னுடைய அனுபவங்கள் மிக பொருத்தமாக இருக்கும். I produce brochures and flyers to promote training programs. இந்த பயிற்சி நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் நான் ப்ரோஷர் தயாரித்திருக்கிறேன்.
which included writing copy and coordinating details with the printer, warehouse and list manager. So இந்த மாதிரி தனி திறமைகளை பெற்றிருக்கிறேன். In addition, மேலும் I was involved in the advertising process. விளம்பர துறையிலும் நான் இருந்திருக்கிறேன், which included using various media such as bulk mailings. ஏகப்பட்ட மெயில் அனுப்பி விளம்பரப்படுத்துதல், இமெயில் மூலமாக விளம்பரப்படுத்துதல், டெலிஃபோன் மூலமாக கம்பெனியை பற்றி விளம்பரம் செய்தல், ஃபேக்ஸ் மூலமாக விளம்பரப்படுத்துதல், இதிலெல்லாம் நான் தனித்திறன் பெற்றிருக்கிறேன். I developed all aspects of a company tool as a marketing tool for the public. மேலும் பல ஊர்களுக்கு சென்றிருக்கிறேன் விற்பனை பிரதிநிதியாக. This tool later became the basis for a company video used for the public relation purpose. இதன் மூலமாக ஒரு வீடியோ தயாரித்திருக்கிறோம். பல நாடுகள் பல ஊர்களுக்கு சென்று அந்த வீடியோ எடுத்தது கம்பெனியினுடைய விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். Through my experiences I have developed exceptional organization and communication skills. என்னுடைய நீண்டகால அனுபவத்தின் மூலமாக ஒரு நிர்வாகத்தை எப்படி திறம்பட நடத்துவது, எப்படி நன்றாக பேசி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தொடர்பு எப்படி மற்றவர்களுடன் தொடர்பு படுவது என்ற தனித்திறன்களை பெற்றிருக்கிறேன். The ability to juggle multiple tasks and work independently with limited supervision. ஆக பல வேளைகளை நான் கையாளுவேன், தனியாகவும் காரியங்களை ரொம்ப குறுகிய காலத்திலே செய்து முடிப்பேன். I have a high level of proficiency in Microsoft Office, Excel, PowerPoint. எனக்கு MS Office, Word, Excel, PowerPointல தனி நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறேன். My salary requirements are within your stated range of $70 to $21 per hour. என்னுடைய சம்பளம் என்பது நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய $17 to $21 ஒரு மணி நேரம் அதற்குள் இருக்கிறது. When we first met last November, I was very excited about the prospect of working for Thomson Industries in the marketing department. I still feel that way today. Please reconsider my qualification for the part-time marketing position. I hope to hear from you soon. ஏற்கனவே போன மாதம் நேர்முக தேர்வுக்கு வந்தேன், என்னை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. மறுபடியும் அதே விளம்பரத்தை பார்த்தேன், மறுபடியும் அந்த வேலைக்கு விளம்பரம் செய்கிறேன். தாம்சன் கம்பெனி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது, என்னை உங்கள் கம்பெனியிலே வேலைக்கு சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஸோ டிப்ஸ் என்ன டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் செய்தித்தாளிலே எந்த மாதத்திலே எந்த நாளிலே எந்த பேப்பரு என்ன வேலை என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு எழுத வேண்டும் உங்களுடைய கவரிங் லெட்டர்லே. Provide everything the employer asks for in the ad. If they ask whether you can use a particular computer program, say so. If they ask your current salary, give it. ஆக விளம்பரப்படுத்துகிற கம்பெனி நீ எதில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறாய் அல்லது உனக்கு ஜாவா தெரியுமா, HTML தெரியுமா என்றால் தெரிந்தால் தெரியும் என்று எழுது. சம்பளம் எவ்வளவு வாங்கி கொண்டிருந்தாய் என்றால் சம்பளத்தையும் குறிப்பிட்டு எழுது. In addition to the information the employer asks for, include the qualification, educational experience and facts that make you seem ideally qualified field for position being advertised. அந்த விளம்பரப்படுத்திய அந்த விளம்பரத்தினுடைய தேவைகளுக்கு பொறுத்து உன்னுடைய கல்வி, உங்களுடைய அனுபவம், உன்னுடைய தனி திறன்களை பற்றி விரிவாக அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி அனுப்ப வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your Webster's New World book. It is the letter writing. We have come here to the letter writing 28. Dear friends, page number 80, 81, video number 28. It is inquiring about a job openings. What is job openings, sir? You want to know whether there is a job or not. So you are inquiring to find out if you get a job. So here is a job inquiring letter. Not all positions are advertised. See, in a company, if 2,000 people are working, it doesn't mean that all the 2,000 people have got the job through advertisement. Not. In fact, some experts estimate that 80% of jobs are unadvertised. So 80% of jobs are unadvertised jobs. People who are working in a company, nearly 1,000 people are there. 800 people are working not through advertisement. Able to understand? People find out about them through referral. What do you mean by referral? Through reference. Somebody refer this particular person to go there to that company and ask a job. If you ask a job, if your credentials are good, you will get a job. Word of mouth, by saying, I say, there's an opening in Microsoft company, they're going to launch a branch here, go there, give your application, then you may get a job. And proactively canvassing local companies. You are canvassing local companies, you keep on going around the companies and you find a job. And inquiring about job opportunities, right? You take a file, walk-in interview.
You straight away go there and you get a job. 80% of jobs are filled like that. Don't sit in a corner and say, I don't get a job. I didn't get an interview card. Thousands of opportunities are there where 80% of jobs are filled not through advertisement, mind you. And sure, naturally, much of this canvassing can be done by letter. These canvassing can be done by letter. You just Google it out and find out all the software companies in Chennai. Write down letters to everybody. God knows, you may get plenty of offers. So the structure of the letter should be, say why you are contacting the reader and where you got her name or his name. Right, sir? So you are writing a letter. Maybe the company's name is Wipro in Chennai. One manager is there. Her name is Miss Rosie. You write a letter to her and you have to say why you are contacting the reader, why you are writing the letter, what is the reason. You need a specialized job for your specialized qualification, and where you got her name, you have to say, I got your name through the company list. If you know or a fact they are looking to fill a position, name the position. So if you come to know somewhere, yes, Miss Rosie is looking for a team leader's job. Somehow you come to know, you write a letter stating that you need a team leader job and I have all the necessary qualification for the post which you are searching for. Ask for the interview, then after that you ask one day, please fix me a interview. I want to attend an interview with you. Please let us have a one-to-one discussion about this. So the handy phrases is, the reason I am writing. You write a letter to a person who you have not seen. So you are telling the reason I am writing this letter is I want to join in your company as a team leader, whatever it is. Do you need any employee marketing executives? I am there inquiring about an opening, join your team. So here is a letter. Here is a letter written by Mary Standish. Mary Standish writes a letter to Mr. Carter, asking, is there any job openings in your company for a computer operator, right, sir? So, dear Mr. Carter, Nancy, see here, Nancy Krieger of Green and Associates Advertising suggested I contact you regarding a possible public relations opening in your firm. So, Krieger, she has recommended. Which company she works in? Green and Associates. She recommended me to write a letter to you asking, is there any job opportunities as an editor. So this gentleman who is applying for the job is an editor. As an editor, writer for Waterford City magazine. So this gentleman is working for which company? Waterford City magazine. As what? As an editor and a writer. I have developed my talent and experience as a public relations writer. So I have developed my skills as a public relations writer. So because the staff is very small, the staff working there is very small, only 100 people are there, I have worn a number of hats. So because less number of staff are there, I have involved in various activities and various positions, including developing the editorial format and individual story concepts, writing numerous articles. So in our company magazine, I used to write a lot. I used to edit, I used to write stories. So editing copy, I do the work of editing copy, laying out the magazine, our company magazine I used to lay out, and supervising production. And I also do the supervising of the production activities. Prior to my current position, I am working in a company. Before this company, I worked as highly involved in the public relations industry. So I must, not only this particular company which I am working, I am involved in editorial section, and earlier company, I was involved in public relations, working for Jones & Jones. So before working in this company, I was working for Jones & Jones as a public relations officer, where I prepared numerous press releases and media guides. So press releases I used to do and media guides I used to do, as well as manage several major direct campaigns. So these are the things which I was doing in my
previous company in Jones and Jones. My previous employers, the earlier boss, who have quickly promoted me to the positions of greater responsibilities, have recognized my high degree of motivation. So earlier my boss, they used to give me very big positions because of the high degree of motivational level which I have. I was promoted from assistant editor to editor of Waterford Monthly after only 5 months. So within 5 months, from assistant editor to editor, I was promoted. See how fast I was promoted. So I'm eager to talk with you about the contribution I could make to your firm. So I'm eagerly waiting to meet you so that I can tell how can I contribute much to your company. So I'll call you the week of April 25th to see if we can find a mutual time and date to get together and discuss the possibilities. So April 24th I'll call you and let us speak about and let us find out a day where mutually it should be beneficial both of us. We shall sit together and talk about what I can do. So your consideration is greatly appreciated. So I greatly appreciate for reading this letter. So cordially, Mary Standish. So this is a lady. She is Mary Standish. So tips for writing letters of inquiry for job openings. If you know that the employer is looking to fill a specific job, say what the job is and how you know about it. So for example, it could be for central government jobs also and private companies also. Government jobs, how do you apply? If you know, see for example, Greater Chennai Corporation, right? To make it clean, some company, Singapore company has taken a contract, right, to make Chennai clean. So they collect all their wastes and they put it in a lorry and they send it to various places. So suppose you know that particular private company who has taken a contract, you can write a letter to them. So asking them, give us certain what contract so that we can work for you. So highlight your qualification for the position and you also ask for the job interview. So you should ask for the job interview. You got it, sir? Are you clear about it? So coming here, so my dear friend, I request each one of you to come forward and tell what you are good at. So what are the job openings, if job openings are there in your field, computer science, job openings are there for you, which concern you are interested in? Construction. So how do you write a job opening letter? What are you interested in? Pharmaceutical. If pharmaceutical openings are there, how do you fill in? What are you interested in? What are you interested in? Computer science. If job openings are there, how do you write a letter to them? Yes, let us start with you, gentlemen. Yes, let us start with you. Yes, Lakshmi also, you also can take question from there. Yes, start one by one. Respected sir. Put on the mic. Respect. The reason I am writing for the letter is that I am searching for a good opportunity in construction line. I am finished my construction engineering and also my M architecture in Stanford University, and I have been having many excellent talents such as AutoCAD, Revit architecture, Revit structure, Revit MEP, and also Civil 3D. Such as more softwares I have finished in Swaya CAD Tech, and I think that I'm the below 1% for the job. So if there is any job available, you can make me available and we can discuss and talk about that later on the last week. Thank you. I can see the newspaper in Dinatandi for computer operator. So I eligible for this job. I can specialize in web developing and more computer web designs. So I will join the job.
I am searching for pharmaceutical. My interested in drug analysis and research and development. So I am fresher. So I am advertisement in newspaper. I call you in company. So thank you. Respected sir, I am a BSc graduate. Do you have any offerings, job offerings in your company? Please inform me that I can join. That I can join now. I am interested in computer field. Please inform me, sir. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் புக் வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 28, லெட்டர் ரைட்டிங் 28. என்கொயரிங்னா என்ன? இன்கொயரிங்னா என்ன? உள்ளே சென்று விசாரிப்பது இன்கொயரிங். என்கொயரிங்னா வெளியோட்டமாக விசாரிப்பது என்கொயரிங். போலீஸ் பண்ணுவது என்கொயரிங். இன்கொயரிங்னா உள்ளுக்குள்ள போய் நேரடியாக விசாரிப்பது இன்கொயரிங். இன்கொயரிங் அபவுட் ஜாப் ஓப்பனிங் என்றால் என்ன? ஜாப் ஓப்பனிங் என்றால் என்ன? வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்று உள்ளே சென்று விசாரித்து கேட்பது. ரைட்டா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா 180% வேலை வாய்ப்புகள் விளம்பரப்படுத்தி வேலைக்கு விண்ணப்பித்து அவர்களை எடுப்பதில்லை. 80% வேலை வாய்ப்புகள் இப்படி வாய் மூலமாக ஒருவர் சொல்லி நேரடியாக போய் அவர்களிடம் அணுகி அல்லது கம்பெனியாக அது ஏஜென்ட்ஸ் மூலமாக விசாரித்து கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் 80% வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது. நாட் ஆல் பொசிஷன்ஸ் ஆர் அட்வர்டைஸ். அனைத்து தகுதிகள் வேலைகளுக்கு அந்த வேலைகள் விளம்பரப்படுத்தப்படுவதில்லை. இன்ஃபேக்ட் சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எஸ்டிமேட் தட் 80% ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆர் அன்அட்வர்டைஸ்ட். 80% வேலைகள் விளம்பரப்படுத்தப்படுவதில்லை. People find out about them through referral. Referral என்றால் என்ன? இப்போ ஒருத்தர் ரெஃபரன்ஸ் எழுதுகிறார். இப்போ ஹெச்ஓடின்னு இருக்கிறார் உங்கள் காலேஜில். அவர் எழுதுகிறார், இந்த ஜான்சன் கம்பெனி ஒன்று புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது, சென்று வாருங்கள் என்று ஹெச்ஓடி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறாரு. ஹெச்ஓடி ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரை பார்த்தவொன்னே வேலை கிடைத்து விடுகிறது. வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்றால் என்ன? நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், அங்கே நூற்றுக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எல்லா டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எடுத்துட்டு அங்கே நேரடியாக போகிறார்கள். வாக் இன் இன்டர்வியூ ப்ரோஆக்டிவ்லி. கேன்வாசிங் லோக்கல் கம்பெனிஸ். அந்த உள்ளூர் இப்போ ஒரு கம்பெனி புதுசாக ஆரம்பிக்கிறது, பக்கத்து கம்பெனிக்காரங்கெல்லாம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு ஆட்களை அனுப்புகிறார்கள். இன்கொயரிங் அபவுட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நேச்சுரலி மச் ஆஃப் திஸ் கேன்வாசிங் கேன் பி டன் பை லெட்டர். இந்த மாதிரி வேலை இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்பது, விளம்பரப்படுத்தி பதில் அனுப்புவதற்கு பதிலாக நேரடியாக கடிதம் அனுப்பி வேலை இருக்கிறதா என்று கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? Say why you are contacting the reader and where you got her name. இப்போ ஒரு மேலாளருக்கு கடிதம் அனுப்புகிறார், ஐயா வேலை இருக்கிறதா என்று. அப்போ நீங்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிற காரணம், அவர்களுடைய பெயர் எப்படி உங்களுக்கு கிடைத்தது? மிஸ்டர் ஜான் கொடுத்தார்கள் உங்களுடைய பெயரை. உங்கள் நிறுவனத்தில் கீழே ஒரு 10 பேர் வேலைக்கு நியமிக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். அந்த வேலைக்கு நான் விண்ணப்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று நீங்கள் எழுத வேண்டும். ரைட்டுங்களா? எஸ் அகிலா, அந்த மைக்கை கொஞ்சம் அமுத்துங்க நல்லா. அங்கே நல்லா அமுத்துட்டிங்கன்னா அந்த 2 ஒயர் இருக்கிறது போதும், அந்த மஞ்ச ஒயரை 2ஐயும் நல்லா அமுத்திடுங்க, சரியாகும். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரக்சர். சே நல்லா இன்னும் 2-3 அமுத்துங்க. சே 2ஐயும் அமுத்துங்க, சரியா போயிடும். Say why you are contacting the reader and where you got her name. If you know or a fact they are looking for in a fill a position. ஒரு வேலைக்கு சரியாக விண்ணப்பிக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த வேலையினுடைய பொசிஷனுக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டும். நேம் த பொசிஷன், ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ. நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு நேரத்தை கேளுங்கள் அவர்களிடம். ஸோ ஹேண்டி ஃப்ரேசஸ், இந்த சொற்றொடர்கள் எப்படியாக இருக்க வேண்டும்? த ரீசன் ஐ எம் ரைட்டிங், எதற்காக உங்களுக்கு இந்த கடிதம் எழுதுகிறேன் என்றால், டு யூ நீட், உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறதா? இன்கொயரிங் அபவுட் அன் ஓப்பனிங், ஜாயின் யுவர் டீம், ஒரு வேலை இருக்கிறதா, நாங்கள் உங்களுடைய குழுவிலே சேர வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறோம். டியர் மிஸ்டர் கார்ட்டர்,
ஸோ அன்பான காட்டர் அவர்களே என்று மேரி ஸ்டாண்டிஷ் எழுதுகிறார்கள். டியர் மிஸ்டர் கேட்டர், Nancy Krieger of Green and Associates Advertising suggested I contact you regarding a possible public relations opening in your firm. உங்கள் நிறுவனத்திலே மக்கள் பொதுஜன தொடர்பு அதிகாரி வேலை இருக்கிறது என்று இவர் நான்சி கிரீப்பர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த கிரீன் அசோசியேட்டில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் சொன்னார்கள். அதற்காக உங்களுக்கு நான் கடிதம் எழுதுகிறேன். ஆஸ் an எடிட்டர், நான் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக இந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ரைட்டர் ஃபார் வாட்டர்ஃபோர்ட் சிட்டி மேகசின். வாட்டர்ஃபோர்ட் சிட்டி மேகசின் அந்த ஒரு பத்திரிகையிலே நான் ஒரு பெரிய ஆசிரியராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் டெவலப்ட் மை டேலண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் எ பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ரைட்டர். பொதுஜன மக்களுக்கு எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளனாக என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து இப்போ அந்த நிலையிலே இருக்கிறேன். பிகாஸ் த ஸ்டாஃப் இஸ் வெரி ஸ்மால். எங்கள் நிறுவனமான இந்த மேகசின் வாட்டர்ஃபால் சிட்டி மேகசின் குறைந்த அளவே ஆட்கள் இருக்கிறார்கள், 30-40 பேர் இருக்கிறார்கள். ஐ ஹவ் ஓன் எ நம்பர் ஆஃப் ஹேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெவலப்பிங் த எடிட்டோரியல் ஃபார்மேட். இந்த எடிட்டோரியல் ஃபார்மேட்டை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியவனாக இருந்திருக்கிறேன். இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரி கான்செப்ட், தனிப்பட்ட முறைய கதைகளை நான் சொல்லி எழுதியிருக்கிறேன். அண்ட் ரைட்டிங் நியூமரஸ் ஆர்டிகல்ஸ், பல கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறேன். எடிட்டிங் காப்பி, அதை எடிட் பண்ணி இருக்கிறேன். லேயிங் அவுட் த மேகசின், அந்த பத்திரிகை எப்படி வர வேண்டும் என்று லே அவுட் பண்ணி இருக்கிறேன். அண்ட் சூப்பர்வைசிங் ப்ரொடக்ஷன், அந்த பத்திரிகையினுடைய உற்பத்தியை மேற்பார்வையிட்டு இருக்கிறேன். prior to my current position, இப்பொழுது வேலை செய்கிற நிறுவனத்திற்கு முன்னர் I was highly involved in the public relations industry. நான் பொதுஜன மக்களுடைய தொடர்பு நிறுவனமான ஜோன்ஸ் அண்ட் ஜோன்ஸிலே நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். where I prepared numerous press releases and media guides. பல ப்ரெஸ் ரிலீஸிலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன், மீடியா கைட்ஸிலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன், as well as managed several major direct mail campaigns. My previous employees who have quickly promoted me to positions of greater responsibilities have recognized my high degree of motivation. இதற்கு முன்னாடி வேலை செய்த பல நிறுவனங்களிலே என் திறமையை, என் உற்சாகத்தை, ஊக்கத்தை பார்த்து எனக்கு உடனடி பதவி உயர்வு கொடுத்திருக்கிறார்கள். I was promoted from assistant editor to editor of Waterford Monthly after only 5 months. 5 மாதத்திலே துணை ஆசிரியராக பதவி ஏற்றுக்கொண்ட 5 மாதத்திலே ஆசிரியர் பதவி எனக்கு கிடைத்தது. I am eager to talk with you about the contribution I could make to your firm. நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு என்னால் என்ன வழங்க முடியும் என்பதற்காக. I will call you the week of April 25th. ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி உங்களை அழைக்கிறேன் to see if we can find a mutual time and date to get together and discuss the possibility. நாம் 2 பேரும் ஒன்றாக இணைந்து என்ன செய்யலாம், என்ன வேலை நீங்கள் வழங்க முடியும், நான் என்ன செய்யலாம் என்று நேரடியாக பேசலாம். Your consideration is greatly appreciated. எங்கள் நேரத்தை செலவு பண்ணி என்னுடைய கடிதத்தை படித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. cordially Mary Standish என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்குவரி லெட்டர்ஸ் எழுதக்கூடிய இந்த டிப்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால், நம்பர் 1, if you know that the employer is looking to fill a specific job, say what the job is and how you know about it. ஒருவர் வேலை தன்னுடைய நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தால் நீ ஒரு கடிதம் எழுத அவர்களுக்கு, என்ன வேலை, யார் மூலமாக உனக்கு தகவல் கிடைத்தது, அங்கே வேலை காலி என்று அதை நீ குறிப்பிட வேண்டும். ஹைலைட் யோர் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த பொசிஷன், அந்த வேலைக்கு உன்னுடைய தகுதிகள் என்ன என்று நீ அதை சொல்ல வேண்டும். ஆஸ் ஃபார் த ஜாப் இன்டர்வியூ, ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு நாளை குறிப்பிட்டு கொடுக்கும்படி அவர்களிடம் கேள். ஸோ நண்பர்களே, 80% வேலை வாய்ப்புகள் 80% வேலை வாய்ப்புகள் அன்அட்வர்டைஸ்ட், விளம்பரப்படுத்தாமல் தான் நிரப்பப்படுகிறது என்பதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing book, Webster's New World. We have come here to the letter writing number 29. It is networking letters. What is networking, sir? What is networking? Job letters. So you are asking a job to somebody and you are saying them, suppose if you are not able to provide a job, at least refer to somebody who are in need of my qualification and my experience. You able to understand? You are writing a letter to some gentleman stating that these are the qualities you have. If you are able to give a job in your company, please give me a job. If not, if you think somebody else needs a qualified person like me,
who are in need of a job, please recommend me to that job. So that particular person, suppose if he reads your covering letter and biodata or resume, he thinks if you are suitable, he will give you a job. If it is not suitable, what he does? He recommends to some of his friends' company, stating that here is a person who has these qualities and these qualification and experience. So he may recommend you to those companies. Even that person is not able to give you a job, he may recommend to somebody else. This is what happens in cinema industry. One film musician, new person, he wants to come, and he meets some producer. That producer is not able to do, he recommends to some other producer, in a simple term, and this is the same way. If you are good in some sort of a language, Java, right, sir, you are very, very good, and that particular company you are applying, there already the vacancies are filled. So he will recommend to somebody else, stating that this person is good in Java, and you can recommend, you can take him to your company. So this is what called networking letters, job letters. See, one strategy for job hunting is to write networking letters. Writing networking letters, it is termed as, to get a job, you have to be good in writing networking letters. Instead of seeking employment with the reader's organization, it is not that, whatever the applicant letter you are writing, the person reads, is not giving you the job. It is not necessary to be like that. Ask the reader to share knowledge. You can ask the reader, ask the company person, whomever you are applying for the job, to share knowledge or contacts and observation about the field or industry into which you are moving. You can ask them, sir, I am interested in this particular industry, and could you recommend some other company where their need is there? So networking letters often get higher response than job applications. More than job application letter, networking letters has more valid. It provides a lot of opportunities because there is less pressure. Less pressure is there. The person doesn't want anything from you except a few minutes of your time, right? In networking letters, they will ask you, okay, come here, and they will speak to you. At first, you are granted that time and walk away with some tips or knowledge. So he gives certain tips. Okay, you go to that company, this company. So he will share his knowledge about that particular industry which you are seeking a job. He will help you gain from the meeting. At best, you impress the person enough to make him either recommend you. So if he is impressed, he will recommend you to someone for a job or hire you himself, or sometimes he may hire you himself, or he may recommend to some other person, whichever industry he knows much better than you. So dear friends, structure of the networking letter is, say where you got all the where you got the reader's name. So you have to say how you got that particular Mr. Ram or Mr. Robin or Mr. Matthew, how you got their name and how you come to know about them. Explain who you are. You have to tell who you are. Tell why you are writing. You have to tell why you are writing this letter. Make a specific request. You make a specific request. Say, for example, I want to be a mechanical engineer, right? Technical engineer. You ask them for a meeting. You ask them for an advice. You ask them for a referral. You can ask them, okay, if you can refer me to some other company. So the handy phrases is pick your brain. Pick your brain means what? You can use your talents and help me out. May I ask you a favor of you? May I ask you a favor, help? Can you help me? Can you help me? As someone highly respected in the industry, you are somebody who's respected in the industry, right? Everybody knows you. Please recommend, right, sir? So, here's a letter, March 15, 2001, Benjamin Tenney. His name is Benjamin Tenney. You are writing a letter. Somebody is writing a letter to Benjamin Tenney. Who is that person? John Phillips writes. He says, Dear Mr. Tenney, Barry Childers, whom I met at a recent meeting of the Association of Industrial Designers. So it is designing industry, right? Industrial designer. That is Mr. Barry Childers. I met him.
he suggested me that I contact you about my interest in entering the industrial design field. So this gentleman wants to enter in which field? Industrial design field. You know, industrial designing the machines, designing clothes, designing buildings, designing cars, or designing. So here this gentleman Phillips is interested in industrial design field. He is a specialist in that. So he writes a letter to Tenney saying that Barry Childer has told your name, that the Association of Industrial Designer suggested that I contact you about my interest in entering the industrial design field. Right, sir? Able to understand? I am currently a systems analyst. So presently my job is a systems analyst. What do you mean by system analyst? You know that I am a person who's of system analyst, but I did some instructional design result of teaching a class at Paramount Frost Community College, right? So I have done certain industrial design, instructional industrial design, right, sir? So I have done it when I was a teacher in community college. I am extremely intrigued by the field. So I am very much interested in this field, especially the possibilities that web-based instruction presents. So I am very much interested in this field. It is called industrial design. I would be very grateful for any suggestions you might have. I would like to contact you in the near future to pick your brain. Means what? So I can use your talents, use your good name, because you are somebody who is respected in this field. I won't take much of your time and will greatly appreciate any advice you can offer. So he is asking, please give me certain advice. So sincerely, John Phillips. Tips for writing networking letters. What are the tips, sir? Tell the person where you got his name. You have to tell where you got his name. So here Mr. Phillips says he got the name of Mr. Tenney from Barry Childers. So where you got his name, where you referred by a mutual acquaintance, are you both members of a club or the local chapter of your trade association? So you have to tell, how did you get that name? Give a brief summary of who you are. You have to tell who you are, what you have done, what is your contribution, what is your experience, what are your achievements, and what you want to do now and what exactly you want now. Be clear that you are not after a job. You have to be very clear that you are not after a job, but would appreciate any information, advice. So you are asking, you are not asking the reader, please give me a job in your company. You are asking him what? Certain advice, any information about your industry, and guidance the person is willing to give. So you are just asking the guidance, not completely about the job. Assume them that you understand how busy they are. You have to think yourself, you have to assume yourself that those persons, whomever you are writing letter, they are quite busy, and that if they offer help, you won't abuse the privilege. Suppose if they help, then you are going to prove your talents, right? Able to understand. This is the networking letters. So what is a networking letter? Networking letter is a letter written to, not for a job, but for what? Asking advice, right, sir? So that they may recommend you to somebody else, because they are certain qualified, experienced persons in that field. Got it? So நண்பர்களே, உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்டினுடைய கடிதம் எழுதுதல் வீடியோ நம்பர் 29க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். பேஜ் நம்பர் 81, 82. நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? நெட்வொர்க்கிங் ஜாப் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லலாம். அதாவது உன்னுடைய திறமைகளை, உன் எதிலே சிறந்தவனாக இருக்கிறாய் என்பதை, எதிலே ஆர்வமாக இருக்கிறாய் என்பதை, எந்த துறையிலே வல்லுநராக இருக்கிறார்களோ யாரோ ஒருவர், எவர் ஒருவர் வல்லுநராக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீ கடிதம் எழுதி, ஐயா உங்களுடைய அறிவுரை தேவை, நான் இந்த தொழிலிலே நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன், இதில் ஆர்வமாக இருக்கிறேன், ஆகையால் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்த நட்பு வட்டாரங்களிலே அல்லது உங்களுடைய தொழில் வட்டாரங்களிலே என் தகுதிக்கு என்ன வேலை இருக்குமோ அதை நீங்கள் எனக்கு உதவிகரமாக சொன்னீர்கள் என்றால் அது எனக்கு நன்றாக இருக்கும், அது எனக்கு ஒரு பெரிய சேவை நீங்கள் செய்தது போல இருக்கும். அப்படி என்று
உங்களுக்கு வேண்டிய வேலையை அவர்கள் மூலமாக வேறொருவரிடம் சிபாரிசு மூலமாக நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால், ஏனென்றால் இந்த தொழிலிலே நான் புதியவன், நீங்கள் நன்கு அனுபவப்பட்டவர்கள் என்று இதை போன்று எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் வேலை வேண்டும் என்று எழுதக்கூடிய கடிதத்தை விட மிக வலிமையானதாக இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஜாப் ஹண்டிங் இஸ் டு ரைட் நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ். வேலை தேடு வேட்டை, வேலை வேட்டை என்று சொல்கிறோம், வேலை தேடுதல், அதில் மிக மிக முக்கியம் நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ். நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன தெரியும்? ஒருத்தருக்கு எழுதுறீங்க, அவர் இன்னொருக்கு எழுதுறாரு, அவர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்கிறார், அதுதான் நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீக்கிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித் த ரீடர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், இந்த கடிதத்தை நீங்கள் அனுப்புறீங்க, அவர்கள் கம்பெனியிலே வேலை செய்வதை விட ஆஸ்க் த ரீடர் டு ஷேர் நாலேஜ். அந்த உன்னுடைய கடிதத்தை படிப்பவர்கள் அவர்களுடைய அறிவை நீங்கள் கோருகிறீர்கள். கான்டாக்ட்ஸ், அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அண்ட் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆர் இண்டஸ்ட்ரி இன்டு விச் யூ ஆர் மூவிங். நீங்கள் உள்ளே நுழையக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலையை பற்றி அவர்களிடம் ஒரு அறிவுரையை தான் பெறுகிறீர்கள், வேலை வேண்டும் என்பதை விட. நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் ஆஃபன் கெட் ஹையர் ரெஸ்பான்ஸ் தென் ஜாப் அப்ளிகேஷன் பிகாஸ் தேர் இஸ் லெஸ் ப்ரெஷர். ஸோ நண்பர்களே, வேலை விண்ணப்ப கடிதத்தை விட இந்த நெட்வொர்க்கிங் கடிதம், அறிவுரை கோரக்கூடிய கடிதம், சிபாரிசு பெறக்கூடிய கடிதம், அவர்களுடைய அறிவை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கடிதமானது இந்த வேலை விண்ணப்ப கடிதத்தை விட சிறந்ததாக, சிறப்பானதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அங்கே மன அழுத்தம் குறைவு. The person doesn't want anything from you except a few minutes of your time. ஒரு சில நேரங்கள், நொடி பொழுதுகள், ஒரு 5 நிமிட நேரம் தான் அவர்களிடம் கோருகிறாய். ஆகையால் அவர்கள் ஒன்றும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள். At first you are granted that time, உனக்கு அந்த நேரம் வழங்கப்படுகிறது. Walk away with some tips of knowledge gained from the meeting. அந்த மீட்டிங் சந்திப்பின் பொழுதிலே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில நுண்ணிய விஷயங்கள் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் உனக்கு. At best you impress the person enough to make him either recommend. ஆக நீ அவர் ஒன்று உனக்கு சிபாரிசு செய்வார், சில நேரங்களில் அவரே உன்னை வேலைக்கு வைத்து விடுவார்கள். நீ சிபாரிசு தான் கேட்கிறாய், அறிவை கேட்கிறாய், அவர்களுடைய அந்த தொழிலை பற்றியான அறிவை கேட்கிறாய். ஆனால் அவர்களுக்கு பிடித்து விட்டால் உன்னையே வேலைக்கு அமர்த்தி விடுவார்கள். அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஸ்ட்ரக்சர், கடிதம். சே வேர் யூ காட் த ரீடர்ஸ் நேம். நீ எழுதக்கூடிய கடிதம், அந்த நபருடைய பெயர் உனக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் ஹூ யூ ஆர், நீ யார் என்று சொல்ல வேண்டும். என்ன படித்திருக்கிறாய், என்ன அனுபவம் என்று சொல்ல வேண்டும். டெல் வை யூ ஆர் ரைட்டிங், எதற்காக நீ இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும். மேக் எ ஸ்பெசிபிக் ரிக்வெஸ்ட், ஒரு குறிப்பிட்ட வேண்டுதல், எந்த தொழிலிலே என்ன வேலையிலே சேர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு நீ சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஒரு 20 நிமிடம் மீட்டிங் வேண்டும் உங்களுடன் பேசுவதற்கு, உங்கள் அறிவுரை வேண்டும், உங்களுடைய சிபாரிசு வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ ஹேண்டி பிரேசஸ் சொற்றொடர்கள் பாருங்க. பிக் யோர் பிரெயின் என்றால் உங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றி, அனுபவத்தின் மூலமாக எனக்கு ஒரு சிபாரிசு செய்யுங்கள். மே ஆஸ்க் யூ எ ஃபேவர் ஆஃப் யூ, உங்களிடமிருந்து ஒரு கோரிக்கையை வைக்கலாமா? கேன் யூ ஹெல்ப் மீ, உங்களால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா? ஆஸ் சம்மன் ஹைலி ரெஸ்பெக்டட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி, இந்த தொழிலிலே மதிப்பு மிகுந்தவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், ஆகையால் உங்களால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும். ஸோ நண்பர்களே, ஒருவர் கடிதம் எழுதுகிறார் பெஞ்சமின் டென்னிக்கு. அந்த நபருடைய பெயர் டென்னி. இவர் எழுதக்கூடியவர் பிலிப்ஸ் என்று வேலை கேட்டு அனுப்புகிறார். இந்த டென்னியிட்ட கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன கடிதம்? நீங்கள் இந்த தொழிலிலே சிறந்தவராக இருக்கிறீர்கள், நன்கு அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் அறிவை பயன்படுத்தி எனக்கு எங்கே நுழைந்தால் என்ன அறிவுரைகளை வழங்க முடியுமோ, எந்த தொழிற்சாலையிலே நான் சேர முடியுமோ அதை நீங்கள் சொன்னால் உதவிகரமாக இருக்கும் என்ற ஒரு நெட்வொர்க்கிங் கடிதம் எழுதுகிறார்கள். ஜான் பிலிப்ஸ் எழுதுகிறார். பேரி சில்டர்ஸ் whom I met at a recent meeting of the Association of Industrial Designers. தொழிற்சாலையை வடிவமைக்கக்கூடிய, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனர்ஸ் என்றால் என்ன? மிஷினை வடிவமைப்பது, இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்டரியை வடிவமைப்பது, கட்டடங்களை வடிவமைப்பது. இந்த கட்டிட வடிவமைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குழுவினுடைய மீட்டிங்கிலே இந்த பேரி சில்டர்ஸ் என்பவர் எனக்கு சிபாரிசு செய்தார், உங்களை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்று. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிசைன் ஃபீல். அடுத்ததாக, ஐ எம் கரண்ட்லி a சிஸ்டம் அனலிஸ்ட், நான் சிஸ்டம் அனலிஸ்டாக இருக்கிறேன். பட் ஐ டிட் சம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் as the result of a teaching a class at ஃபெர்மோபோஸ் கம்யூனிட்டி கல்லூரியிலே நான் ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரிக்ட் பை த ஃபீல்ட். அந்த துறை எனக்கு மிகுந்த ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணியதாக இருக்கிறது. எஸ்பெஷலி த பாசிபிலிட்டி தட் வெப் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரசன்ஸ். அந்த வெப் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. ஐ வுட் பி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் எனி சஜஷன் யூ மைட் ஹேவ். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் எனக்கு நீங்கள் அறிவுறுத்தலாம். ஐ வுட் லைக் டு கான்டாக்ட் யூ இன் த நியர் ஃபியூச்சர் டு பிக் யுவர் பிரெயின்.
கூடிய விரைவிலே உங்களை சந்தித்து உங்களுடைய நுண்ணிய அறிவு அது சம்பந்தப்பட்டதை பற்றி நான் உங்களிடம் சில அனுகூலங்களை பெற விரும்புகிறேன். I won't take much of your time. உங்களுடைய அதிக நேரத்தை நான் செலவழிக்க மாட்டேன். And I will greatly appreciate any advice you can offer. நீங்கள் ஏதாவது அறிவுரை கூற விரும்புகிறீர்கள் என்றால் எனக்கு கூற வேண்டும். Sincerely, John Phillips. So tips for writing networking letters. Tell the person whom where you got the name. அந்த கடிதத்தை எழுதக்கூடியவரிடம் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுடைய பெயர் உனக்கு எப்படி வந்தது. Where you referred by a mutual acquaintance, ஒரு நட்பு வட்டாரத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய பெயர் கிடைத்தது. Are you both members of a club or local club chapter? Give a brief summary of who you are. நீ யார் என்று சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும். What you have done, நீ என்ன செய்திருக்கிறாய். And what you want to do now, இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாய். Be clear that you are not offered a job. நீ வேலைக்காக இந்த கடிதத்தை எழுதவில்லை. But would appreciate any information, advice and guidance of the person is willing to give. அந்த கடிதத்தை படிக்கக்கூடியவர்கள் உனக்கு அறிவுரை, உனக்கு அதை பற்றி தொழில்நுட்பம், உனக்கு அதை பற்றி சில வழிகாட்டி முறைகளை சொல்ல வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்திக்கொள். Assume them that you are, understand how busy they are. அவர்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And if they offer help, அவர்கள் உனக்கு உதவி செய்தார், you won't abuse the privilege. அந்த அவர்கள் உதவிக்கு அவர்கள் சிபாரிசுக்கு தகுந்தபடி நீ நடந்து கொள்வேன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? ஜாப் அப்ளிகேஷன் லெட்டர் என்றால் வேலை விண்ணப்ப கடிதம். நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவரிடம் வேலை கேட்பதில்லை, அவர்களுடைய அறிவு, அவர்களுடைய அந்த தொழிலிலே உள்ள அனுபவங்கள் மூலமாக உனக்கு அறிவுரை மற்றும் அவர்கள் மூலமாக சில சிபாரிசுகள் என்று பெறுகிற பொழுது அது வேலை விண்ணப்ப கடிதத்தை விட சிறந்த தன்மையுடையதாக இருக்கும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing book. We have come here to the page number 8182. It's Webster's New World, and we will come here to letter writing 30. Follow-up letters. What do you mean by follow-up letters, sir? With your resume, you are writing a covering letter, right, sir? In that, you are applying for a job. So, you are writing all about your qualification and experience. But a networking letter, what do you mean by networking letter? You are not applying a letter, application, or you are writing in a covering letter, not for a job application, but it for stating all your necessary qualification to a particular person. That is, he may be a boss in a company and he may suggest your talent, suggest about your talents to some other people so that your application may be forwarded to them and they may observe you in the job, right? So that is networking letter, covering letter. Now you are coming here. Once you have sent the letters, job application letters, covering letters, then you are writing a follow-up letter asking them what happened further. So, no, we have not got any response. So, what is the condition of my application? So, you can ask, this is the follow-up letters. When you network, what do you mean by network? It is something that you are not writing a letter just for the sake of job, but you want to inform that particular person that you are talented enough in this industry. So, the person, whoever reads the letter, he may be a master in that industry, he may suggest to some other company about your talent. So, when you network, you will now and then uncover a hot live job opportunities. So, through the networking letter, you can get a lot of job opportunities after talking to the right person in the company about it. So, Microsoft one company, the manager is there. So, you write a letter stating that not exactly to get a job from his company, you are telling all about your experience and job and what you are talented about. So, that particular person in Microsoft company, if they need you, they will recruit you, or else they may send you, say you to go to some other company, or they may tell about their friends and they may ask and get you a job over there. So, this is called networking letter. After talking to the right person in the company about it, immediately follow up by mail. After speaking about the right, who is the right person, manager or personnel manager or HR manager, after that you have to follow up by mail, email or fax. The simple format for letters and memos, type, word process, personal letterhead. Now coming here, the tone should be format, active voice. Structure, you should say how you know about the position or job openings. So in the letter, follow-up letter, you have to mention how you came to know about there's a job, either through mouth or either through certain reference
or through advertisement. So you have to mention how do you know about the job and job opportunity over there. Enclose your resume. You have to enclose, attach your resume. Highlight key experiences. You have to tell what are your experiences, which all company you have worked. So what are your special skills, and ask for an interview. Now the handy phrases will be, my resume is enclosed. I have enclosed my resume. As my resume indicates, I am interested in my, and I am interested. So you can write like that. My background, my qualification. So these are the handy words you have to use. So here, gentleman, Mr. Liniger writes to Andrea. This is a follow-up letter as we discussed over the phone this morning. So he has already spoken to that person that morning. I am fixing a copy of my resume for your consideration. So one gentleman, you take a phone, you call to different companies, those managers, I need a job, I need a particular job here, I'm experienced. They will say, ask you, okay, send a resume. Then you send a resume to them, you just speak to them. Then after that, they may say, okay, you send a resume to our company, it is in Delhi, it is in Mumbai, it is in Calcutta, so please forward the letter. Then after that, you can write a letter that we have discussed, and according to that, I am sending my resume. I am interested in temporary or permanent employment in an administrative assistant or project coordinator position. You can say, what is the position you are interested in? Project coordinator or administrative assistants. My background includes extensive experience. So you have to tell about your experience with most Microsoft Office programs, with specific expertise in Excel and Word. So this gentleman says that he is good at Excel and Word. So he already spoke to that lady, that manager. Then he is writing a letter to them stating all his experience. This is the follow-up letter, mind you. I would welcome the opportunity to meet with you so that we may discuss my qualification in more detail. So I need a personal one-to-one appointment with you so that we can speak about my experience and everything in person. Sincerely, Gail Liniger. So tips for writing follow-up letters. What is the follow-up letters? Tips. Remain the person of who you are. You have to tell them who you are, because already you have spoke to them through the phone, or you might have met somewhere in some party or meeting or function, or you might have earlier you have met him somewhere. So you should say who you are. When you talk, you have to say when you spoke to that gentleman and the position you discussed, and in person you might have, or through the phone you might have discussed about certain positions of the job available there. Next, say you are strongly interested in the position. You have to say very strongly that I am interested in this position. Enclose your resume and highlight the points on the resume that most closely match the requirements of the job. So you are sending the resume and they are asking a particular job. So underline which all you are expertise in and what the company's job requirements are. So you have to tell that the job requirement and your experience matches with that with the job needed, right, sir? Hope you are able to understand. This is the follow-up letters. What do you mean by follow-up letters? Once you spoke to a person, once you met him, then after that you are writing a covering letter saying that, yes, according to what we have spoken, I am sending my details. So please give me an interview, or please consider my job or the position which I have asked you. Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 30, பேஜ் நம்பர் 81, 82, லெட்டர் ரைட்டிங் 30. ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ். ஃபாலோ அப்னா என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, நேர்முக தேர்வுக்கு போகிறீங்க, அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்தது, என்ன பதிலே வரல அப்படின்னு சொல்லி கடிதம் எழுதலாம். யாருக்கு? அந்த நிறுவனத்திற்கு. அல்லது ஒருவரை பார்த்து பேசி இருப்பீர்கள், ஒரு மேலாளரை. அவர்களிடம் மறுபடியும் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறேன், நேற்று தான் பேசினேன், இன்று அது சம்பந்தமாக நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள், நீங்கள் ஒரு விண்ணப்ப கடிதம் அனுப்ப சொன்னீங்க, அதுக்கு தகுந்தபடி நான் ஒரு விண்ணப்ப கடிதம் உங்கள் கம்பெனிக்கு நான் அனுப்புகிறேன் என்று ஃபோனிலே பேசி இருக்கிறீர்கள். மறுபடியும் இல்லை, நேரடியாக ஏதோ ஒரு விழாவிலே சந்தித்திருப்பீர்கள், அவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள், சரி நீ உன் பயோடேட்டாவை அனுப்பு, ரெஸ்யூமே அனுப்பு என்று சொல்லியிருப்பார்கள். அதற்கு அதுதான் ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ். நீங்கள் அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள். வென் யூ நெட்வொர்க் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது மிக மிக முக்கியம், வேலை வேண்டும் என்ற விண்ணப்ப கடிதம் அல்ல அது. உன்னுடைய திறமைகள், உன்னுடைய படிப்பு, உன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் ஒருவருக்கு எழுதி
அந்த நிறுவனத்திலே வேலை இருந்தால் கொடுங்கள், இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தொழிலிலே பிரபலமானவர், நீங்கள் அந்த நிறுவனம் அந்த தொழிற்சாலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் தெரியும், என்னுடைய வேலை அனுபவத்திற்கு என்னுடைய படிப்பிற்கு எங்கு வேலை கிடைக்குமோ அங்கு நீங்கள் சிபாரிசு செய்யுங்கள், அங்கே வேலை இருந்தால் என்னிடம் சொல்லுங்கள், உங்கள் அறிவுரை எனக்கு தேவை. அதுதான் நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர். ஆக விண்ணப்ப லெட்டரை விட நெட்வொர்க்கிங் லெட்டருக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. 80% வேலை வாய்ப்புகள் விளம்பரப்படுத்தி வேலையில் சேருவதல்ல, இது நெட்வொர்க்கிங் மூலமாகத்தான் வேலை வாய்ப்புகள் 80% வருகிறது. இது எப்படி என்றால் ரெஃபரன்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து, வாக்கின் இன்டர்வியூ, நேரடியாக உள்ளே செல்வது, அந்த லோக்கலில் இருக்க கம்பெனிக்காரர்கள் சிபாரிசு செய்து அனுப்பக்கூடிய ஆட்கள். ஸோ விளம்பரம் மூலமாக வேலைக்கு அமர்த்தப்படக்கூடிய ஆட்கள் 20% தான். 80% ஆட்கள் விளம்பரம் இல்லாமல் வேலைக்கு சேர்க்கிறார்கள். அதுதான் இந்த நெட்வொர்க்கிங் கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்வோம். So you will now and then uncover a hot live job opportunity. இந்த நெட்வொர்க்கிங் லெட்டர் மூலமாக பல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பல கம்பெனிகள் அனுப்புங்கள், கடிதம் தானே, உங்களுடைய திறமைகளை சொல்லுங்கள். அவர்கள் நிறுவனத்திலே வேலை இருந்தால் கொடுப்பார்கள், இல்லாத பட்சத்தில் மற்றவர்களிடம் சிபாரிசு செய்வார்கள். After talking to the right person in the company about it, immediately follow up by mail, email or fax. அப்புறம் ஒரு நிறுவனத்திலே ஒரு HR மேனேஜர் அவர்கிட்ட பேசி அதற்கு பிறகு அவருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ் மூலமாக. ஸோ இது சிம்பிள் ஃபார்மேட் லெட்டராக இருக்கணும். டைப்டு வேர்ட் ப்ராசஸ், பர்சனல் லெட்டர் ஹெட் மூலமாக எழுத வேண்டும், செய்வினை வாக்கியங்களாக வர வேண்டும். அந்த அமைப்பு நீங்கள் அந்த கடிதத்தில் என்ன முறையாக எழுதியிருப்பீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, சே ஹவ் யூ நோ அபவுட் த பொசிஷன் ஆர் ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ், அந்த கம்பெனியிலே நிறுவனத்திலே எப்படி அந்த வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். என்க்ளோஸ் யுவர் ரெஸ்யூமே. இன்னொருத்தர் சொன்னார் அங்கே வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி, என் நண்பர் சொன்னார், அதற்காக அனுப்புகிறேன். உங்களுடைய ரெஸ்யூமேவை அனுப்பு. ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? நேம், குவாலிஃபிகேஷன், ஏஜ், டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். ஹைலைட் கீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஆஸ்க் ஃபார் த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு நாளை கேளுங்கள். ஆன்டி ஃப்ரேஸ், சொற்றொடர்கள் எப்படி இருக்கணும்? மை ரெஸ்யூமே இஸ் என்க்ளோஸ், நான் என்னுடைய ரெஸ்யூமே அதை அனுப்பி இருக்கிறேன். ஆஸ் மை ரெஸ்யூமே இண்டிகேட்ஸ், என்னுடைய ரெஸ்யூமே சொல்வது போல எனக்கு இந்தந்த அனுபவம் இருக்கிறது. ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மை பேக்ரவுண்ட். அடுத்தது மை குவாலிஃபிகேஷன், என்னுடைய தகுதிகள் என்று நீங்கள் இந்த ஹேண்டி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு வேலை வேண்டும், ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஃபோன் பண்ணுகிறார். அந்த மேலாளரிடம் ஐயா எனக்கு வேலை வேண்டும் என்று கேட்க அவர் என்ன சொல்கிறார்? தாங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? ஒரு கடிதத்தை, உங்களுடைய ரெஸ்யூமேவை உங்களுடைய ஒரு லெட்டர் மூலமாக நிறுவனத்திற்கு எனக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு நீங்கள் அவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். இங்கே கெயில் லெனங்கர் ஆண்ட்ரியாவுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். ஆண்ட்ரியாவிடம் தான் ஃபோனிலே பேசியிருக்கிறார். மறுபடியும் அவரிடம் ஒரு லெட்டர் மூலமாக அவருடன் தொடர்பு கொள்ள எழுதுகிறார். ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் ஓவர் த ஃபோன் திஸ் மார்னிங், இன்று காலை தான் உங்களுடன் நான் டெலிஃபோனிலே பேசினேன். ஐ எம் ஃபிக்ஸிங் ஏ காப்பி ஆஃப் மை ரெஸ்யூமே ஃபார் யோர் கன்சிடரேஷன். உங்களுடைய கவனத்திற்கு என்னுடைய ரெஸ்யூமேவை நான் இன்று உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். I am interested in temporary or permanent employment in an administrative assistant or project coordinator position. எனக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக ஒரு வேலை வாய்ப்பு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? நிர்வாக துணை மேலாளராக, அல்லது ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு ஆய்வினுடைய கூட்டு அதிகாரியாக. மை பேக்ரவுண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் மோஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். என்னுடைய அனுபவங்கள் பற்றீர்கள் என்றால் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லே நிபுணத்துவம் பெற்றவனாக இருக்கிறேன். வித் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் எக்ஸல் அண்ட் வேர்ட். இந்த எக்ஸலும் வேர்டிலும் தனித்திறமையுடையவனாக இருக்கிறேன். ஐ வுட் வெல்கம் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் வித் யூ ஸோ தட் வி மே டிஸ்கஸ் மை குவாலிஃபிகேஷன் இன் மோர் டீட்டெயில். ஸோ நேரடியாக உங்களை சந்தித்து பேச எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீர்கள் என்றால் நிறைய விஷயங்களை நாம் பேசலாம், என்னுடைய அனுபவங்களை பற்றி பேசலாம் என்று கெயில் லெனங்கர் எழுதியிருக்கிறார். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ். இந்த ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய லெட்டர்ஸினுடைய அந்த டிப்ஸ் என்னவென்றால், ரிமைன் த பர்சன் ஆஃப் ஹூ யூ ஆர். நீங்கள் எழுதக்கூடிய கடிதத்திலே நீங்கள் யார் என்று அந்த உன்னுடைய கடிதத்தை வாசிக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரியிடம் ஏற்கனவே நாம் சந்தித்தோம், ஏற்கனவே நாம் பேசினோம், நான் உங்களை டெலிஃபோனிலே பேசினேன், அந்த குறிப்பிட்ட நாளை அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துங்கள். when you talked, எப்பொழுது நீங்கள் பேசினீர்கள், and the position you discussed, என்ன வேலைக்காக நீங்கள் அவரிடம் பேசினீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். say you are strongly interested in the position. நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், நீங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள் அந்த
வேலைக்கு enclose your resume, அந்த resume நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். highlight the points on the resume that most closely match the requirements of the job. ஆக உங்களுடைய அனுபவமும் அவர்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பித்த அந்த பதவிக்கு உங்களுடைய அனுபவமும் எந்த அளவு ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து செல்கிறது என்று சொல்லி அந்த வேலைக்கு நீங்கள் தான் தகுதியானவர்கள் என்று நீங்கள் கோடிட்டு ஹைலைட் பண்ண வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ் மிக மிக முக்கியம். நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொண்டோம் வந்தோங்கிறது இல்லாமல் ஃபாலோ அப், நேரடியாக ஒருவருடன் பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அது ஃபாலோ அப் லெட்டரும் மிக முக்கியம். அது சொல்லுகிறது உன்னுடைய ஆர்வத்தை, அது சொல்லுகிறது உன்னுடைய தீவிரத்தன்மையை, அது சொல்லுகிறது உன்னுடைய எந்த நிலையிலே இருந்து வேலை செய்வா என்பதை அது சொல்லுகிறது. ஃபாலோ அப் லெட்டர்ஸ் மிக மிக முக்கியம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.